বাঙালি জাতির জন্য এটা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, কারণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম আজ যার সফলতা চিহ্নিত। critical analysis করব, or should we be extremely critical? But I'm just trying to understand যে আমরা সবাই same page এ থাকার জন্য আর কি. Usually I'm the most critical one, so do I we're waiting, right? We're live now, sir. Hello, everyone. Hope you all are doing well. Ayushi Fatima, welcome you back to Georgia Chapter 50 Tech Fest, powered by Acme, co-powered by Optimax Communications Limited, and organized by the Robotics Club of BRAC University. Today is the grand finale of the segment Idea Movement, and we have with us 8 brilliant finalist teams. The teams are as follows. Team Entree Freaks from BRAC University, Team Tech Tycoons from BRAC University, Team Inferno from Islamic University of Technology, Team Marvel from Bangladesh University of Professionals, Team Inception from Rajshahi University of Engineering and Technology, Team Innovex from BRAC University, Team Hydra from BRAC University, and lastly, Team Mouserack from Islamic University of Technology. In today's segment, each team has been allocated 12 minutes. Each team will get exactly 7 minutes for their presentation, and then we'll move on to our judges and we'll take 5 minutes for judge feedback. This time, we are very
proud to announce that we have assembled one of the most versatile judging panels consisting of highly achieved individuals for the grand finale of Idea Movement. So without further ado, let me introduce you to our honored judges for this evening. Today we have with us Shan Farabi Sir, Channel Officer at British American Tobacco. We also have Dr. Muhammad Khalil Rahman Sir, Associate Professor of the Department of Computer Science and Engineering at Brack University. Sir is also the founder advisor of the Robotics Club of Brack University. And last but not the least, we have Dewan Adnan Sir, Consultant Manager of Development and Commercialization at Startup Bangladesh and Idea Program ICT Division. Honorable judges, we are utmost grateful to have you with us today, and with your permission, we'd like to begin today's segment. Permission, we'd like to call on Mr. Adnan Sir, Farabi Sir, with your permission, we'd like to start. Please do. Please do. We're ready. Okay, so let us welcome our first team for today's segment, Team Entree Freaks from Brack University. Assalamu alaikum, everyone. Team Entree Freaks, are all of your members present? Yes. Okay, before you start, I'd like to tell you that you have exactly 7 minutes for your presentation, and you will be given a reminder at the last minute mark. Then we'll move on to our judges, and we'll take 5 minutes for feedback from our judges. I hope that's clear. Yes, clear. Thank you. Yes, it's clear. Thank you. Okay, now if you're ready, your time starts now. Hello, we are Team Entrefix. First of all, let me ask you a question. What was the age when you got your first sex education? I can say that every one of us has never gotten a proper one. So in Bangladesh, as of 2020, between April and June, child rape cases increased by 102% from the previous quarter, where experts have stated that as lack of sex education and coupled with patriarchal culture leads to sexual frustrations, often turning men into monsters. Now, this has led to many problems, unwanted pregnancies and abortions leading to sexual violence and lack of knowledge about STDs. This happens because the term is a social stigma, the topic is sensitive and awkward, which is where Let's Talk comes in with the tagline, "It is our right to know." This is an educational platform to help people educate about sexual education. So what we will do, we will make a sex-based educational platform like website and app, which will have eye-catching crash courses, where the first course will be on basic sex ed, will be free for a younger level of people, and by completing the free level, they can unlock the paid levels where they will be taught more. What we will offer, in addition to the courses, there will be sustainable pads and condoms, which will be biodegradable and eco-friendly, tools like period trackers and sessions with experts. How will we do it? We will have a 24/7 helpline where people can submit their reports about sexual or domestic violence. We will also help them with legal help from our pro bono lawyers, etc. For this, we have segmented the target group into 4 segments: teenagers, young adults, parents, and teachers. Our market validation and size in here, the total available market is 105 million, serviceable available market is 66.44 million, and serviceable obtainable market is 1 million. We have further made a business model canvas where the 9 building blocks working together will help the business to become an effective and efficient online platform. We have key partners such as NGOs, social activists, our governments, etc. Our value propositions such as our surveys and our app to provide high quality education and a revenue stream which includes a subscription fee for the users, pro bono settlements, etc. In case of our strategies, we will approach organizations such as BRAC for funding so that we can spread among our target audience. Next slide, please. And our government, where we will collaborate with the National Educational Board so that we can help them to establish a strong curriculum of sexual education. Thank you.
Now, to make our ideas visible, we are planning to create awareness and reaching out to our target group in this existing challenging environment through our innovative mainstream and also digital and social media marketing strategies by following the action plan of ACI, which is the abbreviation of Aware, our pre-launching state, Captive, our launching state, and Impact, our post-launching state. Next, to create awareness about our service, we will collaborate with social organizations such as Kotha, Inclusion, etc. Next, we'll also use pop-up ads on different social media sites and use email marketing once a week. Next, now in terms of our captive stage, we will work with social influencers like Takbir Huda, who is a renewable columnist and researcher with a follower count of 19,530 in Facebook. Next, and with Rabah Khan, who has 1 million followers count in Facebook, 512 follower counts on Instagram, and 276k subscriber on YouTube. Next, our Angel Campus ambassadors will create a bridge between us and our respected audience. Next, on the other hand, the TikTok challenge will create a positive aspect, and top three winners will be our brand face for a year. Next, also to further enrich our audience, we'll produce short natok on sex education. Next, our partners will be Aino Shalish Kendro, Blast, BNW LA, Nari Pokho. Next, we will launch e-books and comic books to further strengthen our purpose. Next, our next marketing idea includes speaking segments where we will sit around with respected audience, share experience and resources, graffiti art on importance relegation, and we'll also invite well-known personalities for an interactive session with young people. Next, in case these ideas do not fulfill our targets, we will go for seminars and build communities in universities. Next, now that you are seeing, here's the prototype of our app where we'll have different interactive features. Next, this is the demo prototype of our homepage and our tool page. Next, we have already mentioned our service available market, and our service obtainable market is 1 million with an average of 100 taka subscription fee. We can generate a revenue of 15 crore BTT in 2 years. Now, this plan of now next is the plan of action of our marketing plans that you can see. Next, now that you have seen what we actually want to do and what we want to be, we are basically want to be a change maker. We will be breaking the social stigma and educate Bangladesh. In future, through our business process, there won't be any Rahim or Rahimas who would fall for the negative aspect that the lack of sex education brings. This is not where we stop. We are optimistic enough that we can plan big, where we want to reach more people through other sections like motivation and psychology. That is all from us. Thank you so much. Thank you, Team OnTree. Now we'll be moving on to our judges. We'll start off with Khalil sir. Thank you. You raised a very nice topic. Like, yeah, everyone needs proper knowledge on sex education. Okay, so that was very important, especially for young generation. So thank you for raising a very nice topic. But your plan is, as you can understand, as I can understand, you want to give some training session. Number one. Number two, you want to make some, how to say, awareness, social awareness. And number three, you want to make a web page or something like this. Am I right, or did I miss anything? Sir, actually, we want to be a sex education platform where we will create courses, mainly the crash courses for our 4 segment groups that we have created. And mostly the basic sex education will be free, but there will be paid services when the audience or the students or the learners will complete the free course resources, then they will go for the paid courses, but they will be taught in more details about sex education. That is our first revenue stream. I don't understand why a long course is necessary for this thing. I don't have any idea. Like I cannot understand why you need extensive training or something like this.
Sir, if I may add, Yeah. that is, we are basically trying to, first of all, we're basically trying to target, like, if you can see our target segment, the teenagers is like 13 to 15 years. So those are like young, at least very young people. So uh, we will give them these knowledges. We will give them this knowledge in baby steps. In baby steps, as in, like, first of all, at that stage they will be taught, like, what is it, what is actually happening in your human body, what are the transformation that is happening, what is actually happening. Those types, there is a lot of awkwardness happens for all of our communities and other relations, so we cannot approach them. So that is why we will give them basic knowledge. Then after that, as the age progresses, as they will become more mature, then the more detailed mannered paid courses will be provided. That's why we have given What a should be, more what would be the content of that course? I think the basic and the safe how to say, safety information is the most important issue. Okay, but then what is the in-depth knowledge? I don't know what is that. But as I know, after marriage, we need to have some other issues like mental issues. We need to, how can we cooperate with, how can we co-op with some other family? How can we co-op with some other partner? Something like this. Okay, so in that point, I think we need mental training. Okay, or what can we say? Sir, if I may add, Yeah, please. the thing is that we found out these specific problems and we saw that there is a gap between the amount of information people share with us. For example, I mean, even our parents, for example, are not that much free. So why not actually, we thought that why not create something that can actually give the proper amount of information where there won't be any hassle. And this should have been done through the stages when our body is changing, especially in the teenage uh, years. So that was our main prospect to actually make the change, especially from the beginning. And then we also thought about other segments too, where we'll be having the parents and others, because they are also that part who also need this education because they are unaware of many things. Yeah, I appreciate your beginner trainings. Okay, but then maybe in intermediate level, how can we become a parent or parental training, mental health? This kind of Yes, issue sir. can Yes, be sir. added Yes, in sir. your That's next what. segment. Yes, sir. That let me add. We said that we'd like to actually expand this sex education into also the motivation and also the psychological things at the end of the presentation, and that is our plan. But we actually were trying to focus on this particular course, and the courses won't be actually extensive. It would be actually much more. What should I say? It should be much more informative instead. The thing is educative. that it should be more informative because of lack of proper information, people are committing mistakes that could have been avoided. For example, some people are not even knowing about the STDs, for example, and this is actually creating chaos in many kind of situation, and people are being infected. So what we want is to actually partner with all the places we can and actually make an impact. Our main target is to make a social impact that is actually valuable for the society. And sorry, if I Okay. may add, Yeah, definitely please. there will be other factors, as you said, like mental health or other factors, but we try to focus on the core problem since this was the idea generation part. So we try to figure out the problem where the problem actually is starting. So that we can fix it in for, if not now, then the next generation who are young people. That's why we have planned this project. Okay, thank you. According to my understanding, 3 days crash program should be good enough for providing all the information about these issues. Okay. After that, what kind of information is required? I don't know. I don't have any idea. I'm a married person. I have a kid of 15 years old. But I think, according to my perspective, if someone gave me 3 days training, it would be it should be enough for my life. Okay, according to my understanding, I don't know That is how that is how the other judges are thinking. Yes, so that is the even if we actually make a small amount of impact from our this course that we'll be providing, that is what our main goal is, to actually educate people so that they don't actually make the mistakes that are being made throughout Bangladesh. I'm done. Thank you. Okay, we'll Thank be you. moving on to the answer now. Okay, thank you so much. It was a very good presentation.
I just wanted to know that who will build this like course curriculum and everything. Who will build these videos, the courses. So the videos will be built by the experts, like the experts who are specialized in this manner, in this department, in these sectors. We will approach them and they will make these courses. So have you talked to anybody? The thing is that So not the thing is that this is just in the ideation process, and some of us we do have people who actually knows how to make the app, and we already No, but if you are doing ideation also, the one of the most important part of ideation is to talk to the people, talk to the like target customers, talk to the like the research persons and everything. Okay, so you should talk to somebody about these things. Okay, because all these things are assumptions, right? yes sir, this is Yes, Because yes, sir. because you need an expert to like validate your ideas, validate your assumptions and everything, right? yes, sir. And another question was that you showed your target audience. I think it's too much, like it's too vast, you know. So you should target, you should find a niche market first of all, and target them and create your courses, your curriculum, and everything depending on that, you know. And then you can obviously expand. That's okay. So what is your opinion in that regards? Sir, the thing is that our market might seem vast to you because we actually almost put the whole population of our country in one sense. But yes, you are right in that sense. But the thing is that our idea was to actually think it in a different sense, that sex education doesn't actually exist within Bangladesh, and we have this. We can be a monopolistic candidate in this kind of sector if we actually dig in this. So that was our main aspect, to capture as much as market as we can. So in that sense, we try to actually expand the market as much as we can. But our main target would be actually be the teenagers and the young adults who are actually our next generation, and who we don't want to actually make the mistake. Okay, great. But my suggestion would be to go outside and talk to your target customers, and go outside and talk to your resource person first before developing even the plans. Okay, so that's a must. Thank you so much. Thank you, sir. All right. I have this question. Do you guys have any idea regarding the return on investment? I haven't noticed any budget entire file. You go to the budget file. Sir, as we have already mentioned that our service will be 1 million users account. We will reach them in between 2 years, and with a subscription fee of 100 taka, we can generate revenue of 15 crore BTT in 2 years. No. This is your forecasting, right? That this is the exact forecasting that you guys are talking about. So, but my question is, you guys came up with a lot of activities, right? Basically, হচ্ছে যে 1 million তো আমি বলছি যে আমার user account আছে. On the basis of what again? How did we crack this information in the first place? Sir, we were thinking of showing the KPIs especially, and also the ROIs, but the thing is that we omitted that because of one reason, and that was that our idea is still in the ideation process, and we want to further develop it and actually make those numbers in the correct place. So that's No, I totally get your point. Entire thing is based on hypothetical assumptions, right? But at the same time, if you guys are actually coming up with campaigns, and you guys are saying that you guys will be having revenues of 15 crore, you can't actually actualize the revenue without coming or giving a proper statement regarding the financials. You get my point? Basically, একটা ইভেন্ট আমি যদি বলে থাকি যে আমি 15 কোটি টাকার মতো রেভিনিউ 2 বছরে নিতে যাব, 2 বছরে এটা আসলে আই ক্যান গিভ ইউ, আমি বলতে পারবো 30 কোটি টাকাও আসতে পারে, হ্যাঁ, বাট ইউ নিড টু হ্যাভ সাম গুড ব্যাকআপস। কথা আমি আসলে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাফিলিয়েশন করছি, আমি এটিএল এ যাচ্ছি, প্লাস ইউ গাইজ আর টার্গেটিং such a huge amount of consumers at the same time. Your target group is huge, so that would incur a lot of expenses, to be honest.
ঠিক আছে? So ওটার against এ যখন when you actually try to do the calculation, it will give you a better idea, understanding regarding how the business might be. Because at the end of the day, you need to make profits as well. So that does not clarify. All right. And these are all ideas. These are good ideas for sure. You guys came up with a lot of campaigns and everything, activation stuff. But in order to give a proper backup regarding the feasibility, and next time, please try to have a forecasted budget file as well, so that it gives the judges more confidence. All right. That's true. All right, guys. That's about it from my end. Okay, thank you, judges. Thank you for your feedback, and thank you, team Entree Freaks. If you wish, you may leave the Zoom meeting, or you can stay for the rest of the segment with your mics muted. Now we'll be moving on to the next team. Up next, we have Team Tech Tycoons from BRAC University. We'll be given a reminder at the last minute mark, and then we'll take 5 minutes for feedback from our judges. Now, if you're ready, your time starts now. Sure. Hello. Good evening to all the judges and the viewers of today's panel competition. We are the group Tech Tycoons, and let's start our presentation. Airbag based. The airbag sounds familiar, doesn't it? But what are we going to present might sound unfamiliar to you, especially in Bangladesh. According to our research in Bangladesh, we can see that there are 29.587 lakh bike riders in our country, and the bike accident rate of our country is 26.53%, and the biker death rate is 37.21%. We have also found that most of the riders who have died in the accidents did not wear anything but a simple conventional jacket. But those were not strong enough to protect the rider, and the rest did not wear anything extra protective than their daily outfits. So there lies a problem of keeping those riders safe during long rides and during high-speed rides, and we require a strong solution for this problem. Keeping this problem in mind, we are presenting AVES as a solution. AVES is an airbag base, or you can call it a jacket with airbags. Our product can be the best solution for the problems we have shown. Now, I will talk about the design concept. The thing is, we are going to focus on safety of the rider as well as the style of face. We will use the thick layer of cotton and fiber cloth so that the biker feels comfortable and remains safe. The most important part is balancing the pressure in accordance with the tolerance of human body. Important fact is the elasticity of the part of the vest which is attached to the body must not to pressure during the inflation, as the human body can absorb up to 20 to 25 psi pressure, but using the effective elastic system, the air will pressure on the human body 13 to 15 psi. Actually, the vest will not blow in the direction of human, rather the opposite of the human body, and the vest can take up to 60 psi pressure from the outer environment, and it is also waterproof. And our main concern is to keep the human body safe from the any sort of accident damage. For example, neck protection, thorax protection, abdominal and back protection. But our product will not be compatible for those who have less than 55 kgs and the chest size is less than 34 inches. Next slide. Protection concept. According to research, observing many motorcycle accidents took away a heavy toll of riders, leaving injury the head, neck, upper trunk, such as the rib, chest, lungs, heart, stomach, and highly. In the hazard situation, our presented vest give the consumer proper protection in terms of efficiency. Yet many products have some drawbacks. We will also have. It works at 5-volt battery and it consumes 30 minutes time for charging for the next use and will last up to 3 to 6 days. Next slide. Main ingredients. After completion of making this to use with the dexterity, we are recalling the crash sensor, e-cartridge, and airbag, which are very simple demonstration. Next slide.
Now, I would like to describe the core mechanism of Airbus. First of all, the crash sensor. According to spectrogram analysis, there are different characteristics of the acceleration wave from the when the biker ride through road or off road and the time of accident respectively. And also the graph from the type and frequency rate, it is peak high when the accident occur, which the sensor easily detect. The crash sensor is installed in the front suspension because 62% cases encountering the accident face to face. After detection and e-card is which will be connected with the electronic box and by which it will signal from the airbag and communication case. Next slide. The efficiency. The whole process will take only 0.15 seconds from start to finish, and as soon as a follow-up accident is detected, the airbag inflates automatically within just 80 milliseconds. From the rest, we can assure that 90% cases the Avast works properly. Another interesting fact that it is reusable and consumer can easily change the an e-cartridge. Now, the survey bias. We have conducted a survey over a biker community consisting of 300 members. 76% of them has agreed to buy our product based on the design and efficiency, and the 18% of the community are willing to buy our product after getting the feedback from the previous user, and the 6% is not sure if they're going to buy our product or not. Target market and size. The total size of the market is 10.63 million USD, and we are planning to capture the 0.27% of the total market within our first year. Our main goal is to get involved and connect with the bike riders, local retailers, and stunt communities. The interesting fact is that we do not have any visible competitor, but we have many indirect competitors. The indirect competitors are those who sell low quality bike rider outfit and third party local retailers and other conventional waste. Competitive advantage. We have created a comparison between our product Avast and a conventional sample waste product. We can see that our product costs much more than a conventional jacket, but Avast gives us much more safety as it can handle up to 60 psi, whereas the conventional waste can only take up to 10 to 12 psi. And in future, we are thinking about upgrading the waste by attaching a SOS system, which will send an automatic message to the biker's family or the close one if the biker has faced any critical situation. Our product Avast, even though it's costlier, it's a much better option than a conventional waste due to all the facts we have shown. In any business, marketing is important because it allows us to share our products and service with a nice arranged strategy. Strategic marketing often results in a growth of a business. For this, we have also planned a strategy which will help us to reach every part of our country and results in our bids. We will operate the whole business through these two concepts, B2B and B2C, and will follow the strategy hook and bait. This slide shows the blueprint of the operating plan of our business, and this is too much important for any kind of business. The next slides, we have calculated the upcoming 4 years of the project. Here we have included the approximate numbers of the customers, the revenue earned in BDJ, financial expense, promoting budget of our net profit, and the first year to fourth year. To promote our brand and grow our business, we will follow 3 marketing strategies. Number 1, lead magnet. Number 2, trade shows. Number 3, digital E2E. Team Tech Tycoons, your time's up. And finally, in the slide of marketing plan, we have included the cost, revenue, the profit, and Tech Tycoon. I'm afraid your time's up. We'll have to move on to our judges for feedback. We'll start off with the answer. Thank you so much. Thank you for the presentation. It was a nice one. So I just wanted to know that your target customer, I think they should be young because mostly they are riding recklessly. So do you have a plan to how you are going to create the awareness first of all?
Can you describe a little bit more, because most of them are not aware that much? Sure. আমরা ফার্স্ট অফ অল লিড ম্যাগনেট এই স্ট্র্যাটেজিটা ফলো করব, যেটা হচ্ছে মেনলি যে বাইক রাইড কারা করে, মেনলি ইয়াং জেনারেশন পিপলস, দেন যারা হচ্ছে স্ট্যান্ড করে। সো আমরা তাদের কাছে ফার্স্টলি যাবো এন্ড আমাদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে বলবো, আর হচ্ছে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেটা হচ্ছে E2P ডিজিটাল মার্কেটিং যেটা আমরা ফলো করবো, সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের পেজ থাকবে যেখানে হচ্ছে আমরা আমাদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে বলবো এন্ড হচ্ছে তাদের সাথে রিচ করবো। দেন হচ্ছে ট্রেড শোস করবো, আমরা তাদেরকে নিয়ে হচ্ছে যে কোনো কনভেনশন হলে কোনো হচ্ছে থার্ড পার্টি টাইপ করে তাদেরকে হচ্ছে আমাদের জিনিস সম্পর্কে জানাবো যে হাউ ইট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কস। ওকে, তো আপনাদের মধ্যে এখানে কয়জন আছে বাইকার? আপনাদের টিমে কয়জন বাইকার? কয়বার অ্যাক্সিডেন্ট করছেন? একবার লাস্ট কিছুদিন আগে ওরকম ম্যাচ দ্যাট ওয়াজ দ্য ইনসেপশন পয়েন্ট অফ দিস অর সামথিং এলস? স্যার এগুলোই ছিল, বিকজ আমার হচ্ছে বাইসেপসে হচ্ছে আমার লেগেছিল, আমাকে সামনে থেকে অ্যাটাক করা হয়েছিল, লাইক আমি উড়ে গিয়ে পড়ে যাই এন্ড দেন হচ্ছে আমি আমার চেস্টের এই দিকটাতে ব্যথা পাই এন্ড হাতেও ব্যথা পাই। আচ্ছা, সো ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রোটোটাইপ, মানে প্রোটোটাইপ তৈরি করা হয়েছে এখন পর্যন্ত কোনো? এনি প্রোটোটাইপ অর এনিথিং? একটু স্লাইডটা দেখাও নিচে। Okay, so this is a real one or a graphic one? Already made it. Yes, sir. So can you show it in the video? Do you have it with you right now? No, sir, we don't have that. It's just a prototype we have planned according to our. That I was talking to. That do you have you build it, or it's just a graphic thing? So it's Yes, a sir, graphic thing, right? Yes, sir. It's a graphic thing, right? So কেউ আছে টেক্সটাইলের, কেউ আছে টিমের মধ্যে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংটা বোঝে এরকম, রাইট? কেউ আছে? So think about it because it's a tough thing that you are trying to do, okay? So এটা একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে, এখানে আরো অনেকগুলো রিসোর্স লাগবে আপনাদের, সেটা আপনাদেরকে ভাবতে হবে এবং এটা টেস্টিং করতে হবে অনেক ভাবে, অনেক কায়দাতে। সো অটো ভেহিকল ইঞ্জিনিয়ারিং জানে এরকম লোকও লাগবে। সো ইউ নিড লট অফ পিপল ফার্স্ট অফ অল, রাইট? এই জিনিসগুলো মাথায় নিয়ে আগাতে হবে। ইউর আইডিয়া ইজ প্রিটি গুড, ভেরি গুড, বাট ওই জিনিসগুলো মাথায় নিয়ে আগাতে হবে। শুধুমাত্র এক পাশে চিন্তা করলে হবে না, এখানে 10 রকমের মানুষ লাগবে। 10 রকমের মানুষগুলোকে জোগাড় করতে হবে, তাদের সাথে কথা বলে তারপর ডিজাইনটা ফাইনাল করতে হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Okay, thank you, the answer. Now we'll be moving on to Khalil, sir. I'm fine, thank you. You can move on. Okay, now we'll be moving on to Farabi, sir. So my question is, so I was actually checking it out. Airbag gear system ta internationally jodi dekha hoy sabche lower grade er quality er dam hocche minimum $350, guys. Alright, jeta bangla টাকায় প্রায় 30,000 টাকা হয়। So to me, what did not actually make sense in the first place was the budgeting. Meaning হচ্ছে 4,200 টাকায় আমি যদি if you are actually saying যে 60 I can make this thing for $4,200. And to me, it is actually sounding like a fantasy story, honestly speaking, because international global standard এর সাথে যদি আমি আসলে প্রাইস কাট করি, আমি তো আসলে এটা $100 আনতে পারবো। সেটাও কিন্তু আসলে R&D থেকে কিন্তু 8,000 টাকার মতো খরচ করবে মিনিমাম। অলরাইট, সো এন্টায়ার $4,200 and the entire R&D যেটা আমাদের প্রিভিয়াস জাজে মেনশন করলো যে it's going to be like a $1 million industry, honestly speaking. For the research and development purposes, it's a good idea, but it needs more in-depth আমি কিছু বলবো প্লিজ। স্যার, আমরা হচ্ছে প্রথমত যে সেন্সরগুলো আমরা ইউজ করতেছি, যে আমাদের হচ্ছে যে আমরা যে ইয়াটা করছি, এটা হলো জাস্ট ফর আমাদের ডেমোর জন্য, যে আমরা যাতে লুকটা অ্যাট্রাকটিভ হয়। ওকে, ফার্স্ট অফ অল আমরা যে সেন্সরগুলো ইউজ করতেছি এর মধ্যে শুধুমাত্র হাই যেটা বেশি দাম ই কার্টিজ আমরা শুধুমাত্র 3টা সেন্সর ইউজ করছি। প্রথমে যে ক্র্যাশ সেন্সর এটা আপনি যদি দাঁড়াতে দেখবেন যে হচ্ছে লাইক $2, $3, লাইক বাংলাদেশি টাকা 400-500 টাকা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। আর ই কার্টিজ যেটা আছে, যেটা হলো আপনি ইন্ডিয়ান বিভিন্ন ওয়েবসাইটে, তারপর চায়নাতে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আপনি $11 থেকে $12 ইজিলি পেয়ে যাচ্ছেন। তাহলে এখানে যে আমরা শুধুমাত্র এয়ারব্যাগ ইউজ করতেছি, সেন্সর ইউজ করতেছি, এইটা হলো আমাদের যে ডেমোটা আমরা এখানে ইউজ করছি, এটা হলো ফর আমাদের যে এখন থেকে আরো আমরা যদি এই বিজনেসটা দাঁড় করাতে পারি, আমাদের এয়ারব্যাগটা শুধুমাত্র নট অনলি ফর দ্য সেফটি, আমাদের এটা হলো আমাদের মানুষ যাতে আউটপুট হিসেবে ডিজাইন বা স্টাইলিশ কিছু হিসেবে ইউজ করতে পারে।
তো আমাদের মেন ফোকাস থাকবে যে প্রথমে তো যে আমরা যে সেন্সর গুলো ইউজ করছি, আপনি যদি একটু তাদের প্রাইস গুলো দেখেন, এটা হলো আন্ডার 25 আগেই হচ্ছে আমাদের দামটা হয়ে যাচ্ছে। আপনি যদি একটু স্লাইডটা দেখাও যেখানে আমরা বাজেটটা ঠিক করছি। নিচেটা। জি স্যার, আপনি এখানে দেখেন, আপনি যদি ইভেন সার্চও দেন এই দামগুলা অনেক বেশি, অনেক কম, এই সেন্সরগুলোর দাম অনেক কম। আপনি চাইলে যে কোনো মোটরসাইকেল দিয়ে আমরা লাগাই টেস্ট করতেও পারি যে এয়ার ব্যাগ গুলার। আর জেনারেলি স্যার দেখবেন যে আমরা দেখা যায় যে নৌকাগুলোতে দেখা গেলো সেফটি হিসেবে যে আমরা ব্যাগ ইউজ করি যে যাতে আমরা ডুবে না যাই, সেগুলোর কিন্তু খুব একটা দাম না। আমরা যদি জাস্ট স্টার্ট করি, লাইক এগুলোতে যদি জাস্ট স্টার্ট করি যে আমাদের প্রোডাক্টটা এটা আরো ডেভেলপমেন্ট করা পসিবল। আর আপনি যেটার কথা বলেন স্যার, এটা হলো স্যার আমেরিকাতে যে দুইটা কোম্পানি আছে তারা হলো রেসারদের জন্য স্যার বানায়, তাদেরটা তো স্যার অনেক বেশি ব্যয়বহুল হবে, এটা স্বাভাবিক স্যার। আরেকটা স্যার যে ওরা যে ইউজ করতেছে, ওদের হচ্ছে ওদের যে এয়ারব্যাগ সিস্টেম, ওটা হলো হোল বডির জন্য। আমাদের এটা হোল বডির জন্য, এটা শুধুমাত্র আপার ট্রাঙ্ক সেভ করবে। আর একজন তো বাইকার হচ্ছে হেলমেট পরে থাকে, এই আর কি। আর স্যার আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে চাচ্ছি যে আমাদের দেশে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট গুলোতে দেখবেন যে ম্যাক্সিমাম 15 থেকে 40 বছরের মধ্যে থাকতেছে। তাহলে আর আমাদের দেশের বাইক গুলার এভারেজ স্পিড দেখবেন যে স্যার 70 থেকে 100 এর মধ্যে, আর হাইয়েস্ট গেলে 120 থেকে 160 এর মধ্যে। তো আমাদের ওই রকম এয়ারব্যাগ দরকার নাই যেটা আমাদেরকে অনেক বেশি আঘাত করবে, বা অনেক বেশি সেফটি আমাদের বেশি দরকার নাই এটার জন্য এইসব অ্যাক্সিডেন্টের ক্ষেত্রে। Well guys, honestly speaking, যখন আসলে সেফটির হিসাবটা করা হয় তখন আসলে even if you are মানে not considering the 10% যারা আসলে অ্যাক্সিডেন্ট প্রোন হওয়ার চান্স নাই, মানে it needs to be always 100% or more। মানে স্ট্যাটিস্টিক্যালি আমরা যদি আসলে যে একটা সার্টেন মার্কেটকে নিয়ে যদি সেফটির জন্য করি, তাহলে যেটা হবে যে এই প্রোডাক্টটা লঞ্চ করার পরে if you see any sort of hazardous activity যেখানে একজনও যদি অ্যাক্সিডেন্ট করে, then your product is doomed, honestly speaking. So whenever you're coming up with a product, make sure it covers all 360 angles so that there are zero flaws, especially for safety equipment. So this is my take from the entire presentation. All right, thank you guys. Okay, thank you, judges, and thank you, Team Tech Tycoons. If you wish, you may leave the Zoom meeting, or you can stay with us for the rest of the segment with your mics muted. Now we'll be moving on to our next team. Up next, we have Team Inferno from Islamic University of Technology. Team Inferno, are you present with us? Minutes for judges feedback. I hope that's clear. Yeah, it's okay. Now, if you're ready, your time starts now. Hello, good evening. Are you coming with us in the batch tour? No, I can't come to the batch tour because I'm not allowed to attend the batch tour with you people. And why is that? Because the safety situation for girls in Bangladesh is not really good, and my parents don't feel safe to send me to the batch tour with you guys. I think we need to find a solution for this problem. Assalamu alaikum. So this is the current scenario of violence against women and girls in Bangladesh, you can see. And you might know that women in Bangladesh live in their own deathbed nowadays. But we, Team Inferno, has brought a unique solution in this regard. So let's see in your own presentation. So what is the current scenario of the problem that we're working for? Currently, Bangladesh is facing a lot of difficulties, but among them, violence against women has been a serious social, cultural, and economic problem in our country, which ultimately destroys the dignity of the women in the society. So what is the proper solution in this regard? As I mentioned earlier, we are facing a lot of problems. Among plenty of problems in our country, we are addressing one of the major problems, and our team has a unique solution to this problem, which is an exclusive mobile app and an emergency device. So what is the process of approach of our
Team, for verifying the severity of the problem and the effectiveness of our solution against it within this short time, we have made a survey. And we have also known that Bangladesh is seeing more than 4 rape cases per day on average, which is very regretful. From our survey, we've also known that the girls of early adolescent stage are being really sexually harassed the most than the child or the adult. Besides, they like to take help from other things rather than phone call or screaming for help and so on. Again, from our survey, we saw a scale of 1 to 7 victim nearly got no help, as it is nearly 50% for point 1. And finally, from our survey regarding the response from audience, we see that people are interested in both our app and device, but their interest is slightly more in our device, as we can see that you can see this here that 65.2% people are considering our app or device really very much helpful for them. So here comes the most anticipated part of our presentation, the innovation part, which we hope will definitely add value to our people's life. Introducing the smartphone application Anushua, with notable features of simple user interface, one-tap usability, real-time tracking, audio and camera access. Along with the application, this is the device that we are proposing, nearly with same features and handy feeling with tactile feedback. App and device both have same working procedure, which includes high decibel sound involving nearby people with location and voice update. So the target market for our application will be all smartphone users, especially the elder people. And the target market for our device will be for school-going children, teenagers, and basically who don't own smartphone. The SWOT analysis hereby illustrates that innovation and differentiability will be our strength, while portability and minimal user interface will add to the opportunities, but unfamiliar network dependency and spreading false propaganda may cause trouble. In terms of competitive rivalry, bargaining power of buyer and threat of substitution is low, while threat of new entry and bargaining power of supplier is moderate. Noting that Porter 5 forces competitive rivalry is low. In our marketing strategy, the marketing direction includes price and promotion and advertisement of our products. TV commercials, newspaper, and social media is gonna be our advertisement media, and we're gonna promote our product and service through promotional events. We are willing to partner up with an organization working in favor of women rights and celebrities and any companies interested to invest. The pricing of our product is really affordable. The device costs 1800 taka only, and the app is free to download from the Play Store. For the distribution of our products, we shall build relationship with distributors, wholesalers, retailers, agents, so it is available to customers as many ways as possible. The primary value chain analysis of our products projects the inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales, and finally the servicing afterwards. The supportive activities include procurement, which is ensuring quality of raw materials, technology, that is research for development of the product design. For human resources, we will hire and train and retain and compensate. And the infrastructure covers the management, finance, and other things of the company. The valuation analysis indicates the scopes of improvement that helps us to figure out our competitive advantages. Cost reduction happens by making each activity in the value chain more efficient and therefore less expensive. Product differentiation happens by investing more time and resources into activities like research and development, design, or marketing that can help our product stand out. Our budget analysis includes pricing of both the survival device and the mobile application, including the components cost, assembling, packaging, labor cost, and finally the advertising and the other cost. It will be 1600 to 1700 taka approximately per unit, and it will be sold in 1800 taka only. To build the mobile apps, 4 to 5 lakh taka will cost initially. So the budget that we proposed was figured out analyzing the current smartphone application market in Bangladesh. The ROI is estimated through market analyzing, and within 4 years we can reach break-even point in our business. So with investment in each year, and our action plan includes promotion and advertising bi-yearly, and eventually our business will be booming in 4 years. We believe our product is gonna be a game changer in the social scenario we pointed out, and the result will be revolutionary. When people are often wondering how to solve this problem, staying stuck at this how, our unique solution by Team Inferno is the answer of this how.
Thank you, judges. Thank you, Thank you everyone. very much. Thank you, Team Inferno. Now we'll be moving on to our judges for feedback. We'll start off with the answer. থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো টিম ইনফার্নো, আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে Yes, আপনাদের sir. এই প্রোটোটাইপটার সাইজটা কতখানি হবে, লম্বা কতখানি, চওড়া কতখানি, এবং সেটা কি আমাকে বলা যায় একটু? Sir, yes, sir. It will be really small device like a MP3 player. It will be like 2 inch by 1 inch or so. It will be really a small device, a small handy to. It will not take too much space, but it will be a handy one for children, for kids, for school going people, anyone. সো এইটা যদি মানে আমরা যেটা সিনারিও চিন্তা করি যে কেউ অ্যাটাক হচ্ছে, এখন যদি এটা ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে থাকে অথবা Yes, যদি sir. অন্য কোনো ব্যাগের মধ্যে থাকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আসলে রেসপন্সটা কিভাবে করবে সে? মানে এখানে সে এই ইমার্জেন্সি Actually, sir, রেসপন্সটা কিভাবে করবে? কারণ তাকে তো বের করতে হবে জিনিসটা, তাই না? Yes, sir. I get your question. I get your question, sir. Actually, sir, in our design, we didn't show, but it isn't visible actually. But in the corner, like the right corner of the device, in there is a hoop that is actually for attaching it with the vanity bag or with brace or anything. You can attach like a key ring. So you can see many women in nowadays they attach dolls or something like key rings in there just for fashion purpose. So they can actually hang this to their bag for both fashion purpose and for emergency purpose also. So So this way actually. So if I may add to her answer, sir, it is a very handy device, and the using of this device or the application is just a one-tap device. So wherever it is, just pressing one button will do the job. So it won't be that much hard for anyone to access that one button to press it, because just pressing the button will do the whole job. That's okay, but I'm talking Yes, sir. about যে এটা কতখানি প্রম্পটলি কাজটা করতে পারবে, তাই না? কারণ হচ্ছে যে আমি যখন অ্যাটাক হচ্ছি তখন তো আমাকে আসলে আইদার আই হ্যাভ টু গো মানে ওয়্যার্ড, যেটাকে আপনি বললেন যে ওয়্যার্ড হইতে হবে, আমার একটা হাতে হয়তো একটা আংটার মতো থাকবে, সেখান থেকে টান দিলে হয়তো কিছু একটা ঘটবে, কিন্তু সেটা তো একটু মানে ডিফিকাল্ট একটা বিষয়। আর 2 নম্বর জিনিস যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনারা যেটা দেখাচ্ছেন সেটা ক্ষেত্রে ফলস অ্যালার্মের পসিবিলিটি কতখানি? মানে কিছু হয়নি বাট চাপ পড়ে হয়তো বা একটা অ্যালার্ম বেজে গেছে বা অ্যালার্ম চলে গেছে অনেকের কাছে, সেটা কতখানি? Sir, thank you for your question, sir. Actually, sir, when there is a false alarm and actually the notification will be go to the nearby people and the trusted contacts also. So when there are people around, so they will actually make sure that everything is good. And when many people are actually taking down it as it a false alarm, the thing will be notified as solved. And eventually, actually, sir, we are planning to keep representative from our group. So the representative will actually contact the victim and actually ask if everything is okay and if she is fine. So Sir. actually, it will be actually verified. So another thing is that if you notice properly from the app that we have written on the source button that press and hold. So sometimes people can just press it, but you may hold up to 1 or half seconds to make it working. So if just by pressing it won't work. So sometimes by mistake we may press it, but we need to hold for a second to make it work. So there is a security time that sometimes by mistake you doesn't make any kind of situation where any more words that alarming the people. So you just need to press and hold the button for 1.5 seconds. That's how it works for both the application and for both the device. Okay, thank you. I'm good. Thank you. Okay, now we'll move on to our Judge Kohli, sir. না আমি বুঝি নাই তোমাদের এখানে কি কি ফিচার থাকবে, তোমরা কি প্রেস করলে পারে পুলিশের কাছে যাবে নাকি সারাউন্ডিংস পিপলের কাছে এটা নোটিফিকেশন যাবে, ফিচার গুলা কি আমি ঠিক বুঝি নাই, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হলো যে মানে এমন কি সেন্সর এখানে লাগবে যেটা তোমার স্মার্টফোনে নাই, না তুমি স্মার্টফোন দিয়ে কেন এই কাজটা হবে না,
আর নাম্বার 3 হলো যদি এটা তোমার স্মার্টফোনে হয় তাহলে এটা কি তাহলে তোমার কিডস বা যাদেরকে আমরা স্মার্টফোন অ্যালাউ করছি না ওদের জন্য এটা তোমাদের আইডিয়া নাকি? 3টা কোশ্চেনের যদি আনসার। Yes, sir. Sir, so for the first question, as you have mentioned, আমাদের ফিচার্স গুলো আপনার স্যার একটু বোঝা উচিত। তো স্যার ফিচার্স গুলো হচ্ছে বেসিক্যালি যে আমরা যখনই ফর বোথ আওয়ার ডিভাইস অর ফর বোথ আওয়ার অ্যাপ্লিকেশন যখনই আমরা ডিভাইসটাতে প্রেস করব তখন হচ্ছে মানে এটাতে অলওয়েজ হচ্ছে ডিভাইসের স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে অলওয়েজ আমাদের জিপিএস মাইক্রোফোন ক্যামেরা স্টোরেজ পারমিশন থাকবে। তো যখনই প্রেস করবে তো ওই ডিভাইসটা থেকে নিয়ার বাই যে লোকেশন আছে ওই লোকেশনে নিয়ার বাই যে পুলিশ স্টেশন আছে ওইখানে ফার্স্ট অফ অল আমাদের এটা অ্যালার্টটা যাবে। তারপরে হচ্ছে যে নিয়ার ওই তারপরে এই অ্যাপ যারা ব্যবহার করতেছে ওদের কাছে অ্যালার্টটা যাবে। তো যারা খুব নিকটবর্তী থাকবে কজ লোকেশনটা অলওয়েজ ট্রান্সমিট হবে, রিয়েল টাইম লোকেশন ট্র্যাকিং উই আর ইন্ট্রোডিউসিং। তো লোকেশনটা যেহেতু ট্রান্সমিট হবে তো সবাই এখানে যায় হেল্প করতে পারবে। কজ এই অ্যাপটা যখন মাস পিপল ইউজ করতে থাকবে তখন সবার কাছে যখন থাকবে তো তারা যে লোকেশনে হচ্ছে সেই লোকেশনে পুলিশই গেল সবার আগে অথবা পথচারী গেল যাই হেল্প করতে পারবে। অ্যান্ড ওয়েন দ্য সিচুয়েশন ইজ সর্টেড যে কেউ বা তার নিকটাত্মীয় কেউ যখন এটাকে বলবে যে মানে আমাদের অ্যাপটাতে বা ডিভাইসটাতে হচ্ছে রেসপন্সের অপশন থাকবে, যখন বলবে যে বিষয়টা সর্ট হয়ে গেছে দেন আমাদের প্রবলেমটা সলভ। এন্ড ফর দ্য সেকেন্ড যে আপনি বলেন যে স্যার সেন্সর, তো এটাতে আমাদের খুব বেশি সেন্সরের কোনো প্রয়োজন নাই বিকজ আমাদের ফোনে অলরেডি যে অ্যাপটা আমরা ফোনে ইউজ করতেছি এটাতে জিপিএস মাইক্রোফোন ক্যামেরা এগুলো আমাদের ফোনে বিল্ট ইন থাকে। তো আমাদের জাস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পারমিশনটা দরকার। আর যদি ডিভাইসের ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করি প্লিজ মুভ অন টু দ্য ডিভাইস। সো ডিভাইসের ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি ওইখানে হচ্ছে আমরা জিপিএস প্লিজ মুভ অন টু দ্য ডিভাইস স্লাইড। জামাত মুভ অন টু দ্য নেক্সট স্লাইড। হ্যাঁ ডিভাইসেরটাতে আমরা স্যার সেম শুধু দুইটা সেন্সর ইউজ করতে হবে আমাদের বেসিক্যালি মাইক্রোফোন আর জিপিএস সেন্সর। মাইক্রোফোন ফর ভয়েস ট্রান্সমিশন and GPS sensor for real-time location tracking. Also, sir, we are going to use a SIM module for the connectivity option. We see, sir, actually we can use SIM in modems and other devices that uses GPRS connection. So we are going to use a SIM module, GPS module, and sound module to record the voice and transmitting the emergency voice. And the device is going to work the same way, and it will be really helpful for the kids who don't have permission to use the phones, so they can stay safe. ঠিক আছে, বুঝতে পারছি আমি। মানে আরেকটা বিষয় হলো যে আমাদের দেশে আমরা এমন একটা দেশে বসবাস করি আমরা মানে আমাদের মনুষ্যত্ব এমন একটা জায়গায় চলে আসে। তোমাদের ডেটা অনুযায়ী বাসে হ্যারাস হয় হলো 43%। বাস ভর্তি মানুষ থাকে কিন্তু একটা মেয়ে হ্যারাস হচ্ছে তাকে কেউ প্রোটেক্ট করতে পারছে না। তো তাহলে প্রোটেকশনের ওয়েটা তাহলে তোমরা কিভাবে চিন্তা করছো যে মানে তাহলে কিভাবে প্রোটেকশন হবে কিভাবে? এই সোসাইটিতে আমরা কেউ কাউকে তো আগে যাচ্ছি না, তাহলে মানে তোমাদের প্রোটেকশনটা কেমন করে সম্ভব? আমি মানে ঠিক ঢুকতেছে না আর কি। আমাদের তাহলে কি আমাদের মোবাইল চেঞ্জ করা লাগবে না? ওকে স্যার, the current scenario of our country is actually changing. We are evolving. People are now more cautious. আগের মতো আমরা এখন আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া বা আমাদের অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম গুলো দেখতে পাচ্ছি যে এখন মানুষ অনেক সচেতন। মোটামুটি মানুষজন অন্যর বিপদে, বিশেষ করে আমাদের দেশে যে এখন যে উইমেন অ্যাসল্টের বিষয়টা মানুষ আগায় আসতেছে। আর বিশেষত হচ্ছে যে যখন বাসে খুব বেশি মানুষ থাকে তখন উইমেনদের প্রতি অ্যাসল্টটা হয়তো ওই মানে একদম ভিজিবল লেভেলে পৌঁছে না যেটা তাদের শারীরিক ভাবে কোনো একটা ক্ষতি করতে পারে। যখন বেসিক্যালি হচ্ছে মানুষ খুবই কম থাকে বা থাকেই না তখন হচ্ছে মানুষ হচ্ছে একদম যে রেপ বা ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট এই বিষয়টা ঘটে, তখন এই জিনিসটা আমাদের খুবই হেল্পফুল হবে। Adding to Abdullah Al-Baki, I want to add that when there is assault happening in the bus, you said, and about the situation you just mentioned, the app the people will be using and the police who will be receiving, they should be good people. They should shouldn't be actually the people who are not going to help. Actually, the people who will help, they will be using this app. And I believe the people who are going to app are mostly people who want to help and who want to ensure the safety of women everywhere. So this is actually a social. Okay, sir. Okay, I'm করতেছি, তাই allow করছে।
link change. Okay, thank you, Khalid sir. Now we'll be moving on to Farabi sir. আচ্ছা আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে আমরা ফিজিক্যাল ডিভাইস নিয়ে কথা বলছি আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল ফিজিক্যাল ডিভাইসের ক্ষেত্রে ইউ গাইজ মেনশনড এভরি পয়েন্টার একটা আচ্ছা আমরা সিম দিলাম আমার মাইক্রোফোন থাকবে জিপিএস ট্র্যাকার থাকবে দ্যাট ইউ গাইজ এই এই যে ডিভাইসটা আছে যেটা আমরা বললাম যে 2 ইঞ্চ বাই 1 ইঞ্চ হ্যাঁ এই ডিভাইসটা তাহলে হচ্ছে কিভাবে চলবে পাওয়ার সাপ্লাইটা কি হবে So, sir, Sir, for the obviously- power supply, there will be a pre-installed battery, and if you see that the device on the bottom picture, there is a charging port, and it is a USB Type C charging port. We will be able exactly charging. good point so আমরা যেহেতু ব্যাটারিটা থাকবে ডু ইউ গাইজ হ্যাভ এনি আইডিয়া যে এটা এখনকার আমাদের লেটেস্ট বাংলাদেশে এরকম হচ্ছে ন্যানো ট্র্যাকারের মিনিমাম ডাইমেনশন কত ডু ইউ গাইজ নো nano tracker. আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি অ্যানসারটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে আমরা যদি 10 ভোল্টের ব্যাটারিও ইউজ করতে চাই তাহলে মিনিমাম 6 থেকে 8 ইঞ্চ কমপক্ষে আমাদের লেন্থ পাওয়া যাচ্ছে এবং এটা হচ্ছে শুধুমাত্র হাইয়েস্ট 7 থেকে 10 ঘন্টা আমাকে সার্ভিস দিতে পারবে ওকে সো the point that you guys mentioned যে 2 by 1 inch it is absolutely near to impossible for any device to sustain the battery life that is why আমরা আসলে ইউএসবি পোর্ট যেগুলো দেখি ওগুলো হচ্ছে সব কানেক্টেড থাকে ডিভাইসের সাথে মডিউলস যেগুলো থাকে যেগুলো অনেক সাইজে ছোট হয় যেগুলো হচ্ছে 2 ইঞ্চের সাইজ ওগুলো হচ্ছে ল্যাপটপ অথবা কোন একটা ডিভাইসের সাথে কানেক্টেড থাকে যখনই আসলে এটা ওয়্যারলেস হয়ে গেলে the size gets bigger so it is actually impossible to create because I did my research while being in the market I wanted to invest a tracker all right but the tracker is not available in the market right now you have to import it from China and even if you do the size the dimension that you guys mentioned it is not available in the world right now nanotechnology does not exist that is number one so that was about the physical device secondly you guys were talking about the application and it will incur relevant আমাদের যে nearby police station এখানে হচ্ছে গিয়ে inquiry করবে but guys at the same time do you understand Bangladesh police has their own exact service for this right 999 is widely available they also have their own application so why do you think that for an SOS service Bangladesh police would actually partner up with you guys because they have their own platform so if anyone wants to actually complain anything regarding harassment or anything of that sort Bangladesh police is currently doing heavy end marketing to their consumers that you guys use our app and you guys tell us any of your solution so where does your app play a bigger role where it is already a solution in the market Sir, so adding to your answer, I think, sir, যদি মানুষ হচ্ছে স্যার আমরা আমাদের পুরো বিষয়টা একটা সার্ভের উপর ডিপেন্ড করেছি মানুষ আমাদের বিষয়টার উপরে স্যার ভরসা করেছে দেখে হচ্ছে আমরা এই জিনিসটা কিভাবে সাজিয়েছি মানুষ হয়তো আমাদের বিষয়টাকে অন্য কোনো যে অ্যাভেলেবল সার্ভিস আছে আমাদের দেশে ওইটার চাইতে ভালো মনে করতেছে বা আমাদের বিষয়টাকে তাদের কাছে ভালো মনে হচ্ছে এই জন্যে তারা হয়তো ইউজ করতেছে বাট আবার আপনি একটা বিষয় বললেন যে পুলিশদের পার্টনার আপ হওয়ার বিষয় এখানে অ্যাকচুয়ালি পার্টনার আপ হওয়ার মতো তেমন কিছু নাই যখন কেউ বিপদে পড়বে তখন পুলিশ আর they are obligated to help us মানে it's their duty okay so just let me correct your understanding here at the end of the day you're selling an app it's a business so no matter how much empowerment we try to ensure in the market দিনের শেষে এটা একটা ব্যবসা এবং পুলিশ প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সকল মানুষই একই সোর্সে দেখবে দিস ইজ আ বিজনেস মডেল সো whereas মানে আমার প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যটা ছিল জাস্ট টু গিভ ইউ আ রিয়ালিটি চেক যে what happens in real life even if you come up with a very big moral obligations and clause you need to have proper backup for it okay so next time when you try to give out answers try to make it more rationalized rather than fictional that would be better for you guys in your near future all right fantastic thank you Okay, thank you, judges, and thank you, Team Inferno. If you wish, you may leave the Zoom meeting or you can stay with us for the rest of the segments with your mics muted. Now we'll like to move on to our next team. Up next, we have Team Marvel from Bangladesh University of Professionals.
5-minute mark and we'll take 5 minutes for feedback from our judges. If you're ready, your time starts now. Honorable judges, can you see our slides? Yes. Okay, so may we begin, sir? Sure. Great. Good evening, everyone. We are Team Marvel, and today we are here to tell you a story. So last month, during our visit to Khulna, we had this remarkable opportunity to speak to Rohim Mia. Rohim Mia is a veteran farmer who has been farming ever since he was a young boy. So Rohim Mia, despite his years of contribution for us as a nation, we have failed him today. Because today, behind his beautiful smile, there's this harsh reality. A harsh reality that farmers like Rohim Mia in Bangladesh do not even get 40% of the retail price that we, the consumers, are paying. And this is happening right now because as large as 43% on average of the margin is soaked out by traditional middlemen. So why do these middlemen exist in the first place? These middlemen exist because right now we are using a model of unmatched supply and unmatched demand. And therefore, today we want to introduce you to DigiFarm, a virtual farming solution that connects farmers with buyers and leverages the power of a new concept, matched demand, to eliminate intermediaries or to reduce them. So this is how DigiFarm works. First, a buyer places an order for the crops he wants using our platform. Second, a partnered DigiFarm accepts the order and starts harvesting. Finally, we monitor the production all throughout, procure the crops from the farmer, and ensure delivery to the buyers. But that is not it. Not only can you harvest and procure via us and our platform, at the same time, let's say if you have surplus goods, you can sell it to smaller retailers using our spot purchase features. Over to you, Mubashir. Now let's explore our user interface. First, set up your profile. Next, if you want to harvest, select crops you want to harvest. Confirm your order size, select payment gateway, get the quoted price, and we will take care of the rest. And this is what our spot purchase feature looks like. On the surface, it may look like we are providing farmers fair prices only, but there is a deeper value proposition in our asset-light business model. Through our model, we'll be ensuring transparency of production and supply chain through live monitoring. Furthermore, customers will also get price shield against price hike because the price will be fixed during the time of the order. So, how big is the market? The size of the market is only 22 billion, and our serviceable and obtainable market is around 340 millions, since we are a small-scale startup right now. For spot purchases, while we target mainly urban retail consumers, we are targeting super shops and large retail chains for large volume orders. At the same time, few retail buyers can pool funds together and place large orders collectively. And in order to capture the market, we'll be using pool marketing techniques. We will promote our buyers as certified fresh from brand in order to create brand recognition and trust in consumers' mind. More the customers see this certification in retail shelves, the more they seek it, the more buyers want to buy from as a result. In case of B2B promotion, agent-based field activation will be ensured to acquaint buyers to our platform. Since our goal aligns with the government, we want to collaborate and launch the Digi Bazaar campaign. We will set up a bazaar in all the major cities of Bangladesh. Here, farmers can sell crops directly to large buyers. We will promote DigiFarm to both parties in this event. We'll also promote our certification online by creating a strong and engaging online presence all out. Naturally, the question now is, how do we make the money? We feed an algorithm with features like importance of buyer, quantity, and historical purchases, and get a dynamic pricing rate, which ensures returns between 5 to 15%. Here's our pro forma project evaluation. But the key takeaways from this is, right now, we need almost 3 million taka
for working capital and business process automation. And the remaining funds will be used for expansion in the next 5 years. We're expecting about 1.3 billion taka in revenues by 2025 with margins as high as 9% on average. Now the question remains, why should you invest your money in DigiFarm? Our team members are highly passionate with experience in relevant fields. Notably, Sumit Noor is a certified supply chain analyst and Rizwanul Haq has 3 years of experience as a developer. And right now we have a beta app and a platform under development. We also have 7 partnered farms and 23 buyers. We have already completed a 2-month pilot phase, but we are not done here. It's just the beginning of our humble journey. Now let's go back to the story of Rohim Mia again. Farmers like him, responsible for feeding your family, my family, cannot even feed their own family because of the low prices they get today. Therefore, we must act bold and we must act now. Today, we pledge to ensure fair prices for over 500,000 farmers in 5 years and want to ensure safe food for over 10 million consumers. Together, let's create change that will transform the lives of millions of farmers all across Bangladesh. Thank you. Join DigiFarm. Thank you so much, sir. Thank you, Team Marvel. We'll be moving on to our judges now. We'll start with the answer. Thank you so much for the presentation. আচ্ছা একটা জিনিস আমি একটু ক্লিয়ার হতে পারতেছি না, who will control the price and how? Thank you, sir. Sir, the size of the order varies from time to time, and based on that matters the size of the truck that we need. And since we have different margins for different sizes of trucks or pickups, it is not the fixed, the operating margin on every order is not the same. And I'm therefore, not talking about the margin, I'm talking about the price of the crops or the product. It is based on the composition of our overheads, based on which this algorithm that we are trying to create calculates the pricing rate, the rate of commission that we charge on our consumers. It is based on the level of overheads that we can manage and control. And that is why I was explaining you the overheads part first. Okay, so and what about the transportation? So basically, we bring these crops from farms to our warehouse, the inbound transportation through third-party transportation system, who are experts in carrying foods and similar items. And from warehouse to our end consumer's place, we'll be using logistic partners such as Pathao or anyone who delivers in bulk, such as 27 Fast Delivery service. There's a startup that we have already talked with, and so you have planned to basically আপনারা প্ল্যান করতেছেন যে একদম ওই মাঠ থেকে শুরু করে একদম হচ্ছে গিয়ে ধরেন আমি যদি কিনতে যাই আমার বাসা পর্যন্ত পুরো সার্ভিসটা আপনারা দিবেন, তাই তো? এক্স্যাক্টলি ইয়েস। ইন দ্যাট কেস আমাদের যে কাস্টমাররা তারা হচ্ছে মোস্টলি B2B বায়ার্স। তো ইন দ্যাট কেস আমাদের যে অর্ডারস গুলো থাকবে এগুলো বাল্কি আসছে। তো আমাদের ইনহাউস যে লজিস্টিক্সটা, তারপরে আমাদের যে ওয়্যারহাউস থেকে কাস্টমারের যে প্লেসে সেখানকার যে কস্টটুকু এটা কিন্তু কাস্টমার বেয়ার করছে, বাট উই আর প্রোভাইডিং দেম দ্য লজিস্টিক্স উইথ দ্য টেকনোলজি যেন তারা দেখতে পারে তাদের গুডসটা কই আছে। আর এখানে ওই মানে কৃষকের এন্ডে কাজ করবে কে? কৃষকের এন্ডে আমাদের উই হ্যাভ এজেন্ট বেসড মডেল, যে এজেন্টরা কৃষকদের এডুকেট করে, কৃষকদের থেকে ইনফরমেশন নেয়, এবং যে আমরা যে লাইভ ডেটাটা প্রোভাইড করি ক্রপসের প্রেজেন্ট কি অবস্থা, আরো কয়দিন লাগবে হারভেস্টটা হতে, এটা এজেন্টি সিস্টেমে ইনপুট দিয়ে থাকবে। এন্ড দেন এগেন আমাদের কাস্টমার যদি চায়, বাল্ক কাস্টমার বা B2B বড় কাস্টমার, তাহলে আমরা তাদেরকে কৃষকের সাথে সরাসরি কথা বলিয়ে দিতে পারবো, যা যদি তাদের কোনো স্পেসিফিক কন্ডিশন অর কোনো স্পেসিফিক ইনস্ট্রাকশন থাকে অ্যাবাউট দ্য ফার্মিং। এই এজেন্ট কি মানে আপনাদের এমপ্লয়ি নাকি কমিশন বেসড? এজেন্ট আমরা যেটা ফার্স্টে রিয়েলিস্টিক্যালি যদি আমরা শুরু করতে চাই তাহলে আমাদের শুরুতে নিজেদের এমপ্লয়ি রাখতে হবে, বাট দেন এগেন যখন এই মডেলটা পপুলার হবে তখন আমরা কমিশন বেসড এজেন্টও রাখতে পারবো। আমার আপনাদের প্রতি সাজেশন একটাই হবে, আমার মনে হয় অনেক বেশি রিয়েলিস্টিক হতে হবে আপনাদেরকে, 1 নম্বর কথা। আর 2 নম্বর কথা হচ্ছে গিয়ে প্রপারলি চিন্তা করলে আসলে অনেক বড় একটা কাজ চিন্তা করছেন আপনারা, রাইট? এটা আসলে আমি জানি না,
কারণ আমরা সরকার I থেকে want to একটা add কাজ something, if you may. স্যার, যেখানে আমাদের কনজিউমার্স হচ্ছে গেলে আমরা বাল্ক অর্ডারে আমরা বিক্রি করতে পারবো বা সেলস করতে পারবো, যেমন ধরেন ম্যাঙ্গো পাল্প লাগে ম্যাঙ্গো জুসের জন্য, অরেঞ্জ পাল্প লাগে, এন্ড লাইক হসপিটালস গুলার জন্য ফ্রেশ ফুডস মানে অ্যাডাল্টেশন ফ্রি ফুডস লাগে। তারপরে হচ্ছে রেস্টুরেন্টস গুলা একটা প্রিমিয়াম না, আমি বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইউ আর টার্গেটিং টু হাই, মানে এত বেশি বড় একটা পরিসর নিয়ে চিন্তা করতেছেন আপনারা। স্টার্ট আপ দিয়ে কাজ করতে গেলে প্রথমে আসলে একটু নিশ মার্কেট থেকে ছোট জায়গা থেকে যেটা খুব অল্প টাকায় করা যায়, যেখানে খুব দ্রুত ফেল করা যায়, ওই ধরনের কিছু চিন্তা করাটা ভালো। হ্যাঁ, ইউর আইডিয়া ইজ গুড, বাট আমরা কিন্তু এই ধরনের একটা কাজ সরকার থেকেও করছি। আপনারা হয়তো জানেন foodfornation.gov.bd আপনারা দেখতে পারেন, এখানেও কিন্তু একই রকমের কাজ হচ্ছে, বাট এই কাজটাই কিন্তু আমরা করতেছি। আমাদের প্রায় আমাদের পোর্টফোলিওর মধ্যে 30 থেকে 35টি স্টার্ট আপ এখানে জড়িত, এবং তারা সবাই মিলে কিন্তু এখানে সাপোর্ট করতেছে বলে এটা সম্ভব হচ্ছে। হ্যাঁ, সো আমি যখন দেখলাম যে আপনারা ওই 30-35 জন স্টার্ট আপের কাজ একা করে যাচ্ছেন, আমরা একটু অবাক লাগছে আর কি। আদনান ভাই, আরেকটা জিনিস আমি একটু জাস্ট আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করি, ওদের আইডিয়াটা হলো ধরেন আমি স্বপ্নের মালিক, আমি কেন ওর কাছে বেশি টাকা দিয়ে কেনার জন্য 10% 15% টাকা অগ্রিম দিয়ে আমি অর্ডার করব? এই জিনিসটাই এইটাই আমি বুঝতেছি না। যে আমি 6 টাকার জিনিস 9 টাকা দিয়ে কিনবো, আবার ওদেরকে আমি 10% টাকা অগ্রিম দিয়ে রাখবো। ইজ ইট ফিজিবল আইডিয়া? স্যার, এই জায়গাটাকেও আমি একটু ক্লিয়ার করি। ফার্স্ট অফ অল, আমরা যখন স্বপ্ন অন্যান্য কোম্পানিজদের রিচ আউট করছি, তো তাদের কাছে কথা হচ্ছে যেই প্রোডাক্টটা তারা 24/7 মনিটর করতে পারবে, সেই প্রোডাক্টের জন্য তারা কিন্তু প্রিমিয়াম চার্জ করতে পারবে। এবং দিস ব্র্যান্ডস লাইক স্বপ্ন, মিনাবাজার, অ্যাগোরা, দে আর গোয়িং ফর প্রিমিয়াম প্রোডাক্টস এন্ড দে আর প্রমোটিং সেফ ফুড। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজন ফর দেম টু কোলাবোরেট উইথ আস। এন্ড দেন এগেন অ্যাবাউট দ্য প্রাইস, মিডলম্যানরা কিন্তু যে আননেসেসারি আনফেয়ার যে প্র্যাকটিসটা করছে উইথ ফার্মার্স, which is can be cut down by us. আর এখানে আমাদের যে কস্টটা সেটা হচ্ছে লজিস্টিক্স, ওয়েবসাইট আপনারাও তো নিচ্ছেন, আপনারাও তো আপনার কত 15% অ্যাড করতেছেন। জি, obviously we have to cut our margin. মিডলম্যানের থেকে তো কোনো অংশ কম গেল না, 15% তো কম না, তাই না? Obviously we have to cut our margin, না হলে তো আমাদের বিজনেস সাস্টেইন করবে না। কিন্তু মার্কেটের প্র্যাকটিসটা কি? মার্কেটের প্র্যাকটিস এই যে দামটা বাড়ছে, নাম্বার 1 মিডলম্যান সে কিনলো, সে সেকেন্ড মিডলম্যানকে দিচ্ছে, সেকেন্ড মিডলম্যান থার্ড মিডলম্যানকে দিচ্ছে, এর মধ্যে স্টকিং হচ্ছে, অনেক ধরনের আনসার্টিনিটিস আসছে। এটা কেন? কারণ হচ্ছে ডিমান্ড আর সাপ্লাই। এটা কিন্তু আমি আমার প্রশ্নের উত্তর দেন। আমি লাস্ট বায়ার, আমি ধরেন কিনবো, আমি স্বপ্নের মালিক হই বা পার্সোনাল একজন ভোক্তা হই, আমি কেন সামনের মাসে আমি সবজি কিনবো বা চাল কিনবো, সেটার জন্য আমি বেশি দাম দিয়ে কিনবো আপনাদের কাছ থেকে? স্যার, আপনি কিন্তু স্যার আমাদের কাছ থেকে বেশি দাম দিয়ে কিনছেন না স্যার, আমাদের একটা প্রাইস হাইকের জন্য প্রাইস শিল্ডিং করা থাকবে। এই যে যেমন আমাদের অ্যালগোরিদমটা আছে স্যার, এটা আপনি যখন অর্ডার করবেন, আপনি তো ক্রপস আগে কালিব্রেট করার আগে আপনি অর্ডারটা করছেন, এটা আপনাকে প্রাইস হাইকটা দিবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে স্যার, আমরা কিন্তু রিসার্চে এটাই দেখছি যে আপনার বিভিন্ন অ্যাডাল্টারেশন গুলো হয় হচ্ছে আপনার মিডলম্যান স্টেজ গুলো, মানে ধরেন ওয়্যার হাউস থেকে রিটেল পর্যন্ত যাওয়ার মাঝখানে যে ট্র্যাডিশনাল পোর্টস গুলো আছে, ট্র্যাডিশনাল সাপ্লাই চেইন মডেল গুলো আছে, ওইখানে প্রোডাক্টের লাইফ সাইকেল বাড়ানোর জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের ডিডিটি, কার্বাইড, আমার ওইগুলো আমি ভাই টেকনিক্যাল বুঝি না। আমার ইচ্ছা হলো যে আমি গত বছর আলু কিনছিলাম 15 টাকা দরে, ঠিক আছে, আমি সামনের বছরে আলু কিনতে চাই 13 টাকা দরে, আপনি কি সেটা আমাকে দিতে পারবেন? Sir, I got your concern. You're asking us যে আপনি as a buyer আপনি কেন বেশি দামে কিনবেন, but the thing is sir, you are not buying at a larger price. If we this current slide আমরা এখন দেখছি স্যার, এই স্লাইডে দেখা যাচ্ছে যে one of the features that we are feeding into the algorithm is the quantity. So when we see that you are Shopno and that is the bulk purchase that you're going to make, immediately you're going to get a lower price. Now, how are we able to give you this lower price? Because আগে যে 43%টা সবাই নিয়ে নিচ্ছিল মিডলম্যানরা, এখন ওই লিওয়েটা, that margin is in our hands, so we can bend it based on our overheads, adjust it based on the size of amount you're buying, and based on that we can attract larger buyers. So that is how we can squeeze in the price for you, since we have control of the 43% right now. So আমার মনে হয় যে স্বপ্নে আপনাদের মতো এরকম মানে প্রতিদিন 15-20 জন লোক এসে বসে থাকে যে ভাই আমি আপনাকে চাল সাপ্লাই দিব, আপনার কাছ থেকে অনেক কম টাকা রাখবো, আপনার যে আইডিয়াটা অনলাইন বেস্ট করতেছেন, এরকম লোক ওদের কাছে বসেই থাকে। তো তারা কেন ওদের রেখে আপনাদের কাছে আসবে? মানে আমি এই মডেলটা ঠিক বুঝতে পারছি। স্যার 21 বিলিয়ন আমি ক্যাটাগরি, তাহলে হচ্ছে স্যার প্রথমত স্যার এই ধরনের ব্র্যান্ড বা এই ধরনের বিজনেসের কাছে অবভিয়াসলি
অনেক মানুষই অ্যাপ্রোচ করে যারা কম দামে দিতে চায়। কেউ কেউ হয়তো দেখা যাবে যেই দামে কিনছে স্টক করেছে বেশি, ইভেন লসেও সেল করবে তাদের কাছে। বাট আমরা যে ভ্যালুটা অ্যাড করছি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল তারা যে ফার্মিং ইনপুটসটা দিচ্ছে ওটা কন্ট্রোলড বাই দেম, দেন এগেইন ফার্মিং ইনস্ট্রাকশন কন্ট্রোলড বাই দেম, অলসো দ্য সেফটি অফ দ্য ফুড ইজ অলসো কন্ট্রোলড বাই দেম। তো এখানে যে সেফ ফুডের অ্যাসিউরেন্সটা এটা কিন্তু এই সিস্টেমের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। সো দ্যাটস দ্য এটা তাহলে আপনাদের হিউজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগবে, এটা যেটা আদনান ভাই বললো যে আপনি স্টার্টআপের পক্ষে সম্ভব না। আর নাম্বার 2 হলো যে আপনার আরেকটা জিনিস হলো যে মানে স্বপ্নের কাছে মানুষ বাকি দিয়ে বসে থাকে যে ভাই আপনি নেন, সামনের বছর টাকা দিয়েন, এই বছর টাকা দেওয়া লাগবে না, এরকম মানে ওদের কাছে মিডলম্যানরা বসেই আছে যে আপনি আগে নেন, বিক্রি করেন, নষ্ট হলে পরে স্যার এখানে আমি কিছু বলতে চাই স্যার। স্যার এখানে যেমন এখানে আমাদের ডিবেট করে হচ্ছে কি যারা আমাদের কাছে রিসিভ করবে, রাইট স্যার? যেমন ধরেন স্যার সেফ ফুডের যে ব্যাপারটা, আপনি ধরেন ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম তারা অলরেডি আপনার রেফিউজিদের জন্য আপনার তো নিজস্ব কোনো পরিবহন ব্যবস্থাই নেই, আপনি বলছেন পাঠাওকে দিয়ে খাবার পাঠাবেন, আপনি কেমনে সেফটি মেইনটেইন করবেন? স্যার এখন টু বি রিয়েলিস্টিক, হ্যাঁ, আমরা যদি আমাদের ওয়্যারহাউস থেকে প্রতিটা কাস্টমারের বাসায় নিজেদের ট্রান্সপোর্টেশন দিয়ে ফুড ডেলিভার করতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা পারবো না। আমাদের যে ওভারহেড কস্টটা অ্যাড হবে ফর হ্যাভিং আওয়ার ওন লজিস্টিক্স ওটা কিন্তু বেয়ার করা উইল বি টাফ। তো এই জন্য আমাদের কিন্তু এই আউটবাউন্ড লজিস্টিক্সটা উই সামহাউ হ্যাভ টু ম্যানেজ থার্ড পার্টি। আমার মনে হয় একটা স্টাডি করা দরকার আছে, যেটা আদনান ভাই বললেন, একটা স্টাডি করে। রাইট, আই হ্যাভ সেম এক্সাক্ট কোশ্চেন, আমি তো জাস্ট অ্যাড করতে চাই এটার সাথে। সেটা হচ্ছে যে আমরা কি এই যে এত বড় যে একটা ব্যবসা করছি, আমরা এখানে কোনো কম্পিটিশন অ্যানালিসিস দেখলাম না। কম্পিটিটর, ডু ইউ গাইস হ্যাভ এনি আইডিয়া যে মার্কেটে কি অলরেডি এরকম কিছু আছে কিনা? মার্কেট সিমিলার আছে স্যার, আই ফার্মার। দেন এগেইন ওরা যেটা কাজ করছে ওরা হচ্ছে এগ্রিকালচার ইনপুটস নিয়ে কাজ করছে। তো এগ্রিকালচার ইনপুটস ইজ অলসো এ গুড মার্কেট, তার ফার্মারদের কাছে সেল করছে এবং দেন এগেইন ফার্মারদের গুডসটাই যারা ইনভেস্ট করছে টাকাটা ঢালছে মানে ফার্মারদের ক্রপসের জন্য তাদের কাছে দিয়ে দিচ্ছে। ওইটা মোর লাইক অ্যান ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যাটফর্ম এন্ড সো আর উই। তো দেয়ার ইজ কম্পিটিটর ইন দ্য মার্কেট বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম মার্কেট ইজ হিউজ। কম্পিটিটর থাকলে ইটস ইভেন বেটার ফর আস, কারণ ওরা মার্কেটটা বিল্ড করছে আর তার সাথে আমরাও মার্কেটটা বিল্ড করছি। সো আরো যদি কম্পিটিটরস বাড়ে ইটস ইভেন ব্লেসিং ফর আস, তারাও আমাদের সাথে মার্কেট বিল্ড করবে, ফার্মার্সদেরকে অ্যাওয়্যার করবে, কাস্টমার্সদেরকে অ্যাওয়্যার করবে, আর এই যে বিজনেস মডেলটা এটাকে আরো প্রমোট করবে। না না, I completely got your sales pitch guys. এখন আমি জাস্ট একটা জিনিসই বলবো, সেটা হচ্ছে you guys are trying to give away additional value, all right, through your product. That's for sure. But the catch is, in order to give away that value, the amount of internal infrastructural development that you guys need, that seriously is not there at this point of time at your hand. That starts, jeta amader onno judges rao mention korche, that starts from the entire value chain model, starting from the logistical fleet enhancement to entire value chain. So this sounds like a very good idea, but in terms of real life feasibility, still there are a lot of question marks as per our understanding from the entire presentation and judges questionnaire session. All right, so still you guys work on it, all the very best, but I am pretty sure that there are few loopholes which needs to be covered up to make it a sustainable business model. All right, so best of luck. Yes sir, As you heard that one of your concern is যে এক একজন এক একটা অর্ডার দিবে, how are we going to manage the orders? Is it sir? মানে if I may assume যে আপনার একটা কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য ফিজিবিলিটি উইচ ইজ অলসো আওয়ার কনসার্ন টু, যে এক একটা মানুষ এক একটা অর্ডার দিতে পারে, তো হাউ আর উই গোয়িং টু ম্যানেজ দোজ অর্ডার্স, দোজ ডাইভার্সিফাইড অর্ডার্স? At the same time, in terms of cost cutting, guys, একটা জিনিস বলে রাখি, organized groceries, they don't work on making sure that they will give you additional আগে থেকে হচ্ছে একটা amount of money হচ্ছে they will give you. All the organized groceries in Dhaka right now, everyone runs on credit system, everyone, okay, starting from Mina Bazaar to hoche any local stores out there. So if you're actually considering the working capital that will be required just to make it as a sustainable business model is going to be extremely difficult. Judging from sir, another aspect of our business is, sir, it is a side switching business model. You are actually investing at the first hand,
then we are going to cultivate the crops and move it forward for the further procedures and supply chain, So, sir, I got your point. Sir, as a beginning, as a startup, we are considering this as our initial fund requirement. But as we grow, obviously, আমাদের next round funding এ হয়তো যেতে হবে, তখন হয়তো will grow big. আর এখন যেটা আমরা করছি স্যার, সেটা পুরোটাই পাইলট ফেজে করছি। এই কারণে লো ক্যাপেক্স, লো অপেক্স দিয়ে we are able to run our business. But হ্যাঁ, definitely এটাকে আরো বড় পর্যায়ে নিতে হলে we'll be needing a capex near to 50 crore টাকা at least, even more. So this is where we need to work, and I get your point, sir. All right, guys. Thank you. Good luck. Thank you, sir. Okay, thank you, judges, for your feedback, and thank you, Team Marvel, for joining us today. If you wish, you may stay with us, muting your mics for the rest of the segment, or you may leave. Now, up next, we have Team Inception from Russia University of Engineering and Technology. Let us welcome Team Inception. Yes, am I audible? Yes, you are audible. Are all of your members present? Audible? Yes, start. Okay, before you start, I'd like to tell you that you have exactly 7 minutes for your presentation, and you'll be given a reminder at the last minute mark, and then we'll take 5 minutes for feedback from our judges. Is that clear? Yes. Okay, now if you're ready, your time starts now. Can wasted food be transformed into good food? Yes, it can be possible, and here is our plan. Use wasted food in BASF combined farm and we will get poultry food and chitosan. Now the first question is, what is BSF? Actually, it's a scavenger insect which called black soldier fly. 1 million of BSF larvae can eat 7 tons wasted food within only 1 month. Now the second thing is, what is the idea of combined farming? After seeing this slide, you already have guessed the concept. Yes, the farmer of rural level will work for us, and we will give them all kind of farming facilities, and we will also control the marketing sector too. Now the last thing is chitosan. Actually, it's a polysaccharide which can be found from BSF waste, and it is highly used in medical sector for high blood pressure, high cholesterol, obesity, etc. Every day we waste a huge amount of food, and the larger part is from restaurant. We are going to buy the wasted rotten food. Yes, you have heard exactly what I have said. I am going to give them money in exchange of wasted rotten food, and we will grind them into powder because we have BSF to feed them. Now the burning question is, where we'll find the BSF larva? Actually, it's very simple, because if you spread some wasted rotten food near a jungle, only in 7 days the larva can be collected from that place for large farming. 60% of larva will be sold as poultry feed, and the rest 40% will be kept for producing chitosan and for reproduction. Now, the main question, the main interesting point, how we'll extract chitosan from BSF. Actually, in this slide, you are seeing the conventional way of chitosan extraction. There is a high voltage source, and the high voltage source, that is a DC voltage source, and that is exacted to give a potential difference between the shields and the collector. There is a collector is like an anode, and the shields pump is pumping the polymer solution of the made from BSF body waste. Actually, the polymer solution is subjected to the potential difference between the stentor and the collector, and then due to the electric field, the chitosan from the polymer solution will turn to be like a falling jet, and we will collect the chitosan as a nanofiber. Actually, the process is nanotechnology based, and it is too much costly, and there is need a high voltage source that is up to 25 kilovolts. So we are not following this process. Instead of this process, we are going to extract chitosan in a chemical method. First of all, the BSF body waste, soaked it into 5 to 24 hours in 10% hydrochloric acid, and then soaked it in another 24 hours in 15% sodium hydroxide. In the first stage, when you soaked it into hydrochloric acid, the unwanted part, that is protein and lipid, that will dissolve in the acid, and after the next step, when we are adding base, the byproduct will be salt, and when you evaporate the salt and water, we will find only pure chitosan. Actually, it's not 100% pure, it is 91 to 95% pure. Now, finally, a question may be peeped into your mind: why the commercial industries are not producing chitosan like in this easy chemical process? So actually, at present time, the industry is producing chitosan from crab or shrimp shell, and crab and shrimp shell are too much too hard to dissolve in acid, but we are extracting chitosan from BSF
pupa shell, and that is very thin to dissolving acid. Now here is our you can see here is our goal. We are starting from, actually we have started from Rajshahi division, that is a village named Baka, and our next target is cover the whole northern farming region of Bangladesh within the next 2024, because northern part of Bangladesh is the largest farming zone, and then it will be very easy to cover the whole Bangladeshi farming zone in the next 2 years. Within 2022, we are looking forward to set up first international hub in a neighbor country, India, and we are going to expand our business in the next 10 years to the whole South Asian farming region. Now, finally, you may doubt whether the farmer will be interested to work for me or not. So I am carrying all the farming expenses, even if I am carrying the expenses of your foods and my own goods. In addition, I am giving you a handsome amount of money. Now, please show me one reason why you will deny my proposal. Here is the business plan. We'd like to start with the 5 million of the BSF larva production initially. 3 million of the BSF larva would be used for poultry feed production. That would be equivalent to 650 kg of poultry feed. And the rest of the 2 million of the BSF larva would be used for chitosan production. That would be 750 kg of the chitosan. And for this 5 million of the BSF larva production, we would need 620 square meter area. This is the investment part. We are mainly investing on 3 big sectors: purchasing the waste food for the appetite of the BSF, transportation of all kind, and farming and production expenses. For this, we have subjected to pay 2 BDT per kg for the waste feed. For 35,000 kgs of waste feed needed for the 5 million of the BSF larva production, we would need 70,000 BDT, and 30,000 BDT and 1 lakh BDT respectively would be needed for the transportation and farming process. Moving forward to the next slide, here you can see the income part. We are investing on the waste feed and getting the output from the chitosan and the poultry feed. From chitosan, we are getting about 2,40,000 BDT per month, and from the poultry feed production, we are getting about 20,000 BDT per month for the 5 million of the BSF larva production. And from that, summing up the whole thing, we are getting an income of 60,000 BDT per month. That and summing up this for an year, we are getting about 7,20,000 BDT for an year income. Moving forward to the next slide, here you can see a broader plan of our startup. There is that exponential graph. This graph has 2 axes. That y-axis is showing the larva production in millions, and the x-axis is showing the number of recruitments for the next several years. So this exponential graph is showing how our business will going to work, and we have a plan to actually fill up the gross 2% of the gross poultry feed demand of Bangladesh, and that would earn us about 14.2 million USD by after 10 years. Moving forward to the next slide, this slide has a graph that shows 2 lines. One of the line is blue and the other is yellow. The blue line is showing the good food price rising change in Bangladesh in last decade, and the yellow line is showing the profit rate of our startup. This graph shows no loss. And I would like to remind you again, we are investing on the waste food and getting the output from the good food. And good food price is rising at an average rate of 6% for a decade. So our business will going to shine in the next decade and so on. We can believe so that. And moving forward to the next slide, here you can see an food cycle. Waste is permanent. Waste will going to happen for the next decade and so on. So we are trying to put this waste into account and making this to the appetite of the BSF, and BSF leading to the poultry feed that is we are having as our meal. So I'd like to conclude here saying that we are improving the lifestyle of the poor people. We are engaging them in a bigger arena of business, and we are trying to make a point that waste can be used for good, and we are trying to make a revolutionary change for eyeing the food security problem in the next decade. Thank you. Thank you, Team Inception. Now we'll be moving on to our judges for feedback. Start with the answer. Just before the question, since I'm not a chemical guy, আমি যেহেতু এটা বুঝি না, আমাকে একটু বুঝাবা বাংলায় যে ঘটনাটা কি, আমি আমার কাছে ক্লিয়ার না, একটু আমাকে একটু বুঝাও তো কি করতে যাচ্ছ। স্যার থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোশ্চেন। অ্যাকচুয়ালি স্যার হচ্ছে আমরা তো হচ্ছে বিএসএফ এর লাইফের 4টা স্টেজ। একটা হচ্ছে লার্ভা, মানে কি বিএসএফ ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই, এটা একটা ইনসেক্টস। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা লাইফের 4টা স্টেজ আছে। একটা হচ্ছে লার্ভা, এরপরে পিউপা, এরপর হচ্ছে অ্যাডাল্ট স্টেজ, আর লার্ভার আগে হচ্ছে ওভাল স্টেজ। তো এখান থেকে হচ্ছে সিটোসন একটা কেমিক্যাল যেটা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে ইউজ করে। আপনার হচ্ছে ক্যাপসুলের উপরে যে একটা প্লাস্টিকের খোলসের মতন আমরা দেখি ক্যাপসুল, সেটা বানাইতে সিটোসন লাগে। বর্তমানে আপনার হচ্ছে কসমেটিক সেক্টরে সিটোসন প্রচুর ইউজ হয়। যাই হোক, আমরা বিএসএফ থেকে সিটোসন পাইতে পারি। বিএসএফ থেকে আমরা সিটোসন পাইতে পারি 2টা ধাপে। একটা হচ্ছে এইটা যখন পিউপা স্টেজ থেকে লার্ভা স্টেজ আসে তখন এক যে খোলসটা পয়রা থাকে, আর এক যখন অ্যাডাল্ট বিএসএফ যখন মারা যায় তখন তার বডি ওয়েস্ট থেকে। এখন কথা হচ্ছে বিএসএফ এর ভিতরে আছে মেইনলি 3টা উপাদানই, প্রোটিন, লিপিড আর হচ্ছে আপনার সিটোসন। আপনার ফার্স্টে যখন আমরা এইচসিএল এ ডিজলভ করতেছি তখন আপনার এইচসিএল এর সাথে হচ্ছে
সিটোসন HCl এ মিক্সড হয় না। সিটোসনের বেস উপাদান হচ্ছে সিটিন। সিটিন একটা কেমিক্যাল, এটা থেকে সিটোসনটা আসে। তো ডিজলভ হয়ে যায় লিপিড আর প্রোটিন। এরপর আমরা যখন ক্ষারে এটাকে দিচ্ছি তখন ডিজলভ অ্যাসিডের সাথে বাকি অংশটা মিলে বাই প্রোডাক্ট হিসেবে লবণ আর পানি হয়ে যাচ্ছে। এরপর আমরা পানি কিভাবে ব্যবহার করলে আমাদের কাছে পয়রা থাকতেছে জাস্ট লবণ আর সিটোসন। এটাই হলো আমাদের কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনটা। ওকে ওকে, তাহলে এটা যদি হয় তাহলে তোমরা মনে করতেছো যে এই প্রকার চাষ করতে হবে তোমাদের তাহলে? পোকার বেস্ট করতেছি হচ্ছে এই বিএসএফ ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই কলোনিয়াল ডেভেলপমেন্টের জন্য। ওই বিএসএফ থেকেই আমরা চিটোসেন এবং পোল্ট্রি ফিড দুইটাই পাচ্ছি অ্যালং উইথ, মানে যেটা পোল্ট্রি ফিড দিচ্ছে সেটার জন্য আমরা কিছু পোর্শন রাখছি আর কিছু আমাদেরকে চিটোসেন দিচ্ছে। দেয়ার উইল বি নো বাই প্রোডাক্ট যেটা ওয়েস্ট হিসেবে যাবে। আমি বলতেছি যে তুমি এই ফ্লাইটা কি অ্যাভেলেবল বাংলাদেশে, নাকি তোমাদেরকে আবার এইটাকে আবার আলাদা করে? না স্যার এটা অ্যাভেলেবল। আপনার বাসার কাছে কোনো জঙ্গল থাকে, যদি ময়লা খাবার ফেলে রাখেন ওইখানে দেখবেন 7 দিন পরে যা দেখবেন লার্ভা ডিম পায়রা গেছে বা লার্ভা হয়ে গেছে, ওটা বিএসএফ। না তাহলে সেগুলো তোমরা কালেক্ট করবা কি করে? আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমরা কৃষকদের ইনিশিয়ালি হচ্ছে তাদেরকে আমরা ইন্টারেস্টেড করতেছি যে হচ্ছে তুমি এটা চাষ করো, তোমাকে আমি হচ্ছে এই যে আমরা মেনশন করছি যে 5 মিলিয়ন বিএসএফ যদি তুমি আমাকে দিতে পারো আমি তোমাকে 1 লাখ টাকা দিব। এখন এখানে কয়জন কৃষক মিলে দিবে সেটা তাদের ব্যাপার। আর 5 মিলিয়ন চাষ তাহলে তো আবার 4-5টা তো আবার মানে এখন মশা দিয়ে ভরে গেছে, তখন তো আমার তাহলে সব মাছি দিয়ে ভরে দেবে মনে হয়। না এটা চাষ করতে গেলে আপনার হচ্ছে মশারি, রুমের চারপাশে মশারি মতন টানাই দিলে বা আটকায় দিলে এটা থাকে। আর এটা হচ্ছে আপনার যে স্টেজে এটা উঠতে পারবে সেই স্টেজটা হচ্ছে মাত্র 15 দিন লাস্ট করে। এটা লাইফ স্প্যান হচ্ছে 45 দিনের মতন। 30 দিনই হচ্ছে এটা হচ্ছে উঠবে না। মানে তাহলে ও খাবে কি তোমার মশা? না ও খায় হচ্ছে এমনি হচ্ছে আমরা যে খাবারগুলো নষ্ট করতেছি সেই খাবারটাকে আমরা গ্রাইন্ড করতেছি, গুঁড়া করতেছি, সেই গুঁড়াটা ছড়াই দিলে ওরা এই ওয়েস্টেজ ফুডটাই খায়। এটা স্যার স্ক্যাভেঞ্জার ইনসেক্টস। বুঝতে পারছি। ওকে ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারছি এখন। মানে কোশ্চেন আনসার। Okay, so we'll be starting off with the answer. আচ্ছা, আমার যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে এই যে পদ্ধতিটা আপনারা দেখালেন এইভাবে কি অন্য কেউ এটাকে ডেভেলপ করতেছে না এখন, মানে সিলোসানটাকে? সরি স্যার, কাইন্ডলি আবার একটু মানে আপনারা যে প্রক্রিয়াটা দেখালেন, কেমিক্যাল যে রিঅ্যাকশনটা দেখালেন, জি, এই উপায়ে কি এখন এটা তৈরি হচ্ছে না? আচ্ছা স্যার, কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের ব্যাপারে আমি একটা কথা বলতেছি। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে বর্তমানে সিটোসন প্রোডিউসিং করতেছে দুইটা কোম্পানি, একটা হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের আর একটা হচ্ছে নেদারল্যান্ডের। তারা সবাই তৈরি করতেছে ক্র্যাব শেল আর শ্রিম্প শেল থেকে অথবা হচ্ছে কেমিক্যাল উপায়ে। তো ক্র্যাব শেল আর শ্রিম্প শেল থেকে আমরা একটু আগে দেখেছি যে এটা ইলেকট্রিস্পাইনিং প্রসেস, আর এই কেমিক্যাল প্রসেসটা আমরা কেন ইউজ করতেছি সেটার কিছু একটা ঘটনা আছে। লাস্ট ইয়ারের মাঝামাঝি থেকে চাইনিজ এক রিসার্চ পেপার থেকে একটা জার্নালে হচ্ছে পাবলিশ হয়েছিল বিএসএফ শুধু হচ্ছে বায়োলজিক্যাল সেল থেকে না, উদ্ভিদ থেকে তৈরি পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে মাশরুম থেকে আর অ্যালজি থেকে। মাশরুম আর অ্যালজির যে ফাইবারটা আছে সেখান থেকে বিএসএফ তারা এই উপায়ে বের করছিল। এইটা দেখে হচ্ছে আমরা ভাবলাম আচ্ছা এইটার শেলটাও তো পাতলা, আমরা বিএসএফ এর যে টিউপা শেল আছে সেটাও তো পাতলা, আমরা ল্যাবে হচ্ছে এটা অ্যাপ্লাই করি এবং হচ্ছে আলটিমেটলি এটা কাজ করে এই ক্ষেত্রেও। মানে আমার যেটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে কি, ইজ দিস এ নিউ অর নোবেল প্রসেস অথবা এটা এক্সিস্ট করে? আপনি যেটা এটা নোবেল প্রসেস, নিউ। মানে এটা কি আপনাদের তৈরি করা কোনো প্রসেস নাকি এটা আপনার কোথা থেকে পেয়েছেন? না স্যার, আমাদের তৈরি। আমরা হচ্ছে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনটা ওই চাইনিজ জার্নাল থেকে ইন্সপায়ার হয়েছে, যেটা হচ্ছে দেওয়া হয়েছিল মাশরুমের জন্য। আচ্ছা, সো আপনার কোন আইপির জন্য আবেদন করছেন? সরি, আপনার কি কোন আইপির জন্য আবেদন করছেন, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির জন্য আবেদন করছেন কিনা? স্যার এটা নিয়ে অলরেডি হচ্ছে আমরা হাল্টে কাজ করছি এবং হচ্ছে আমরা রিজিওনালি সেকেন্ড রানার্স আপ হয়েছে এখানে হচ্ছে আমাদের সামনে। না, আমি যেটা জিজ্ঞেস করি সেটা উত্তর দেন। আমি বুঝতে চাই আপনারা কি এটার জন্য কোনো প্যাটেন্ট বা এই ধরনের কিছুর জন্য আবেদন করছেন কিনা? না স্যার। আচ্ছা, আমার যেটা কোশ্চেন সেটা হচ্ছে যে আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কি? আমরা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্টুডেন্ট, সেকেন্ড ইয়ারে আছি। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট। আপনারা কি এই রিলেটেড যারা এক্সপার্ট তাদের সাথে কথা বলছেন? না স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমার মনে একটু কথা বলেন, কারণ আমার একটা বড় প্রশ্ন হচ্ছে, আমার স্যারের মতো আমি বলতেছি যে আই এম নট এ কেমিক্যাল গাই, আমি নিজে ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার। সো আমার একটা বড় প্রশ্ন হচ্ছে এখানে, সেটা হচ্ছে কি, কেন এতদিন পর যদি এত সহজেই কাজটা করা যায়, তাহলে কেন এতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে বড় বড় ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি বা কেমিক্যাল কোম্পানি গুলো এটাকে অ্যাবজর্ব করে না? ওদের তো বিশাল বড় আরএন্ডি সেক্টর থাকে, অনেক রিসার্চ করে ওরা, তাই না? সো ইফ ইট ওয়ার্কস দেন ইটস ফ্যান্টাস্টিক, বাট এই জিনিসটা একটুখানি খটকা আছে যে আসলে কেন এটা এখনো পর্যন্ত কার মাথায় আসে নাই,
বা কেন এত সহজ উপায়ে কেউ এই কাজটা করতে পারতেছে না? কারণ স্যার আমরা এটা রিসেন্টলি আপনাদের এই পেপারটা পাবলিশ হয়েছে। আপনাদের একটু ঘেটে দেখা দরকার, ঠিক আছে? আপনারা একটু জি ঘেটে জি দেখেন যে আসলে কেন এটাকে এখনো কেউ ইউজ করতেছে না, ঠিক আছে? Thank স্যার you. এই পেপারটা রিসেন্টলি পাবলিশ হয়েছে এবং সেটা হচ্ছে এই সেক্টরের জন্য, সেটা মাশরুম সেক্টরের জন্য। সরি What আমি তো একটু সরি ইন্টারাপ্ট করি, আমি গুগলে ঘেটে দেখলাম এখানে এই বিষয়ে তো অনেক ইনফরমেশন অলরেডি আছে। আপনারা বলতেছেন এটা মানে আপনাদের ইউনিক একটা ইয়া, বাট এরকম ইনফরমেশন তো আমরা গুগলে পাচ্ছি। যেমন স্যার মানে আপনি এই যে দেখেন প্রিপারেশন এন্ড ইলেকট্রিক স্পিনিং অফ কিটোসন ফ্রম ওয়েস্ট, আপনারা যে বিএসএফ ইলেকট্রিক স্পাইনিং আছে, সেটা তো কনভেনশনাল ওয়ে। নিউ না প্রসেসটা, উই হ্যাভ সিন দ্যাট প্রসেসটা হচ্ছে ইলেকট্রিক স্পিনিং দিয়ে চিংড়ি বা কাঁকড়া থেকে ওখান থেকে হচ্ছে চিটোসিন এক্সট্রাক্ট করা হচ্ছে, বাট অ্যাজ আমাদের বিএসএফ এর যে লেয়ার সেটা অনেক লাইট, উই আর ইউজিং দ্য মোর কস্ট এফেক্টিভ ওয়ে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন, যেটা আমরা করতে চাচ্ছি আমাদের জন্য। আপনারা কি ইউজ করছেন একটু দেখি তাহলে সেটা ইউজ করুন। ইউজিং মাঝখানে কি দিবেন? উই আর ইউজিং সব দ্য কেমিক্যাল প্রসেস। কেমিক্যাল কি প্রসেস মানে কি কি দিয়ে এটাকে 10% HCl and 15% সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এবং এটা খুবই ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ইউজ হয় এই দুইটা আইটেম, HCl এবং NaOH। এটা দিলে আপনি চাইনিজ জার্নালের পেপারটা পাওয়া উচিত, যেটা হচ্ছে মাশরুম আর অ্যালজির জন্য বলছে। ওকে ঠিক আছে, আমরা তাহলে এটা দেখবো, এটা দেখে তারপরে। আর এটা আসলে আমাদের মানে আমরা তো এটা আইটি নিয়ে মনে হয় কথা বলতেছি, আমাদের এখানে হয়তো বা টেকনোলজি রিলেটেড প্রজেক্ট আসার কথা আর কি। আপনারা যদি ইন কেস যদি আপনাদের মানে আপনারা ভালো না করতে পারেন, আপনারা মাইন্ড করেন না, বিকজ এটা হয়তো আপনারা অন্য ডোমেইনে গেলে আপনার এটা ভালো জাজমেন্ট হবে। আমাদের হয়তো বা জাজমেন্টের বাইরে আমরা আছি, এই জন্য হয়তো বা কারণ আদনান ভাই যেটা বলেন যে উনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, আমি তো সিএসসি, কাজে আমাদের পক্ষে এটাকে জাজ করা ডিফিকাল্ট আর কি। হ্যাঁ, তো এই জন্য আপনাদেরকে আমি বলবো যে যদি ইন কেস আমরা যদি এটা ধরতে না পারি, আমরা একটু দেখবো এটা, যদি আমরা ওইভাবে ধরতে না পারি আপনারা দয়া করে মনে কিছু করবেন না। যদি আপনার নোভেল আইডিয়া হয়ে থাকে মেবি আপনারা অন্য কোনো ডোমেইনে বা অন্য কোনো জায়গায় হয়তো ভালো। স্যার মেবি হচ্ছে এখানে শুধুমাত্র আইটি সেক্টর বলা ছিল না, বলা ছিল এমন কোন প্রজেক্ট যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের সমস্যাকে ইমপ্রুভ করতে পারে। আর এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে বাংলাদেশের সবথেকে বড় একটা সমস্যা, আর আমাদের এই প্রজেক্টের মাধ্যমে হচ্ছে আমরা হিউজ জব সেক্টর তৈরি করতে পারতেছি, কারণ আমরা এখানে মেইনলি হচ্ছে কৃষকদের ইনভলভ করতেছি। আর জব সেক্টরের কোনো লিমিটেশন নাই, কারণ যত মানুষ এটা করবে আমাদের তত লাভ, তত বেশি বিএসএফ এর প্রোডাকশন হবে। এটা আমরা এক্সপোনেনশিয়াল গ্রাফে দেখিয়েছি স্যার, মানে যত বয়স হবে আমাদের স্যার এটা স্যার মনে হয় কম্পিটিশনের ক্রাইটেরিয়াকে ফিল করে। ওকে ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটু তাহলে একটু দেখি, তাহলে এটা যদি কম্পিটিশন আমি তাহলে জিজ্ঞেস করি যদি ওরকম হয় তাহলে উই নিড টু মানে ডিগ ইন। হ্যাঁ, একটু আমরা দেখি যে এটা তাহলে ফিজিবিলিটি আছে কিনা। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর মেনশনিং দিস। Okay, thank you, Khalil sir. We'll move on to Farabi sir now. Okay, guys, good presentation. I'm from a completely different background. I'm from marketing background, but our suggestion or my 5 cents would be regarding the presentation that you guys, I believe that it's a very good concept. But guys, since you guys will be participating in a more competitions from now on, so try to work on your deliveries more. Regarding any sort of presentation, it's very important that the audience understands the entire concept, even if it's completely science-based thing. Try to tell a story and that the audience can clearly understand what you guys are saying. Even if সে যদি আসলে ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেও হয়, ইটস অলওয়েজ আইডিয়াল। আমাদের প্রথম জাজ আসলে প্রশ্ন করেছিল যে বাংলায় আমাকে একটু বুঝায় বলো যে আসলে কি হচ্ছে জিনিসটা। সো ইট ওয়াজ নট রিটেন ইন ইউর প্রেজেন্টেশন, বাট দ্য ওয়ে ইউ গাইজ ওয়ার পিচিং ইট, ইউ গাইজ ওয়ার রাশিং ইট আ বিট, অলরাইট? সো next time to try to be more calm and more precise in terms of making your audience understand the entire thing. It will help you out in terms of being in the top of any competition. So this was the suggestion. All the very best. Good Thank you for the suggestion, sir. Thank you, judges. কি কেমিক্যাল ইউজ করছেন সেটা সেই ইনফরমেশনটা আপনাদের কোথায় বলা আছে একটু বলেন তো, মানে আপনাদের পিডিএফ এ নাকি আপনাদের প্রেজেন্টেশনে কোথায় বলা আছে? কেমিক্যাল ইনফরমেশনটা পিডিএফ এ দেওয়া নাই, এটা আমাদের প্রেজেন্টেশনেই ছিল। এটা প্রেজেন্টেশনে আছে না? ঠিক আছে, তাহলে আমরা সেটা প্রেজেন্টেশন তো আবার নাম লেখা। প্রেজেন্টেশন তো আমরা ওখানে জমা দিইনি স্যার কোনো ফাইল, আমরা পিডিএফ অ্যাবস্ট্রাক্টটা দিছি, অ্যাবস্ট্রাক্টে মধ্যে কেমিক্যাল ইনফরমেশনগুলো নাই। তাহলে হাউ ক্যান আই জাজ, মানে আমাকে তো
তাহলে একটু পড়তে হবে, তাই না? আমি এটা পড়ে আমাকে দেখতে হবে যেটা আপনার নভেলটা আছে কিনা। এটা কি চ্যাট বক্স এনিহাউ উই ক্যান প্রোভাইড ইউ উইথ, মানে আমাদের রিসেন্ট যে পিডিএফটা একটু কাইন্ডলি দিয়ে দেন, তাহলে চ্যাট বক্সে দিয়ে দেন, আমরা তাহলে সেখান থেকে অথবা আপনার কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনটা আপনার অন্তর্ভুক্ত দিয়ে দেন, আমরা একটু সেটা মানে নভেলটিটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনটা স্যার সিম্পল, জাস্ট অ্যাসিডে সোক করা একটা সার্টেন টাইমের জন্য, এরপর ওটাকে ক্ষারে দেওয়া, যার ফলে হচ্ছে সিটিন যেহেতু অ্যাসিড আর ক্ষারের সাথে মিশে না, যার ওই ফলে বাকি জিনিসটা আপনাদের টেকনিক্যাল ভাষা একটু বলেন, আমরা তো টেকনিক্যাল লোক না। আমি তাহলে সেই ভাষাটা গুগলে সার্চ দিয়ে দেখবো যে এই কাজটা অন্য কেউ করেছে কিনা। যদি অন্য কেউ করে থাকে তাহলে পরে তো আপনার নভেলটি নাই, আর যদি কেউ করে না থাকে তাহলে পরে দেন উই ক্যান কনসিডার ইট অ্যাজ, মানে ওই জায়গায় একটা মার্কিং আছে আমাদের যে আপনাদের এটা কতটুকু, মানে আমি আপনাকে বলি শব্দটা যেটা মেনশন করছে সেটা হলো সেটা হলো সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস, ক্রিয়েটিভিটি। হ্যাঁ, সো ক্রিয়েটিভিটিটাতে আমরা যে মার্কিংটা করব সেটা আমার লাগবে যে আপনার ক্রিয়েটিভিটি কতটুকু আছে। যদি এটা নতুন কিছু হয় তাহলে ক্রিয়েটিভিটি আপনি ফুল মার্কস পাবেন। ওকে, আর যদি আপনার মানে এটা যদি এক্সিস্টিং হয়ে থাকে তাহলে পরে আপনি তো সেখানে পাচ্ছেন না, ওইটাই আর কি। আমি কি চাইনিজ জার্নালের লিংকটা দিব? চাইনিজ জার্নাল না, আপনি যে প্রসেসটা বলেছেন সেই প্রসেসের টেকনিক্যাল নামটা আপনি বলেন, আর কি কি কেমিক্যাল ইউজ করছেন সেটা বলেন, উই উইল সার্চ ইট আউট। ওকে, আমি চ্যাট বক্সে লিখে দিচ্ছি স্যার নাকি? জি প্লিজ। হ্যাঁ, ঐশী ক্যান প্রসিড। Okay, thank you, sir. Thank you, judges, for your feedback, and thank you, Team Inception, for joining us today. If you wish, you may leave the Zoom meeting, or you can stay with us for the rest of the segment with your mics muted. Now, we'd like to welcome our next team. Our next team is Team Innovex from Bragg University. You 7 minutes for your presentation, and you'll be given a reminder at the last minute mark. And we'll take 5 minutes for feedback from our judges. I hope that's clear. Okay. Is the screen visible? Now, Team Innovex, if you are ready. Is the screen visible? Yeah, your screen is visible. Yes, the screen is visible, Team Innovex. Okay. Now, if you're ready, your time starts now. Okay. After I graduated college, me along with more than 1 million students fell into a hassle of filling up university applications and staying updated with admission information, requirements, etc. So as a result, a lot of time was wasted on multiple university applications, and that was a hassle to track multiple university applications along with the other information while keeping up with the education. Why was this a hassle? Because all the information about university admissions were scattered throughout physically and digitally. So this is where Puron comes to the rescue. We created Puron, a web platform for university application and admission information. So if students use this platform, they'll save time, discover their universities easily, and keep all the information organized in one site. So this is a preview of our product. This is the form. So what are the features and benefits we're providing? We have a search query so that the students can find the desired university by typing the name, and after the names are displayed, they can click on the universities, which will be added to a list, and the list is going to be added in the profiles. So after they have selected all the desired universities, there'll be a dashboard feature which displays all the application deadlines, admission dates, and other relevant information. So what's our signature feature? Our signature feature is the autofill. So when a student fills up one university application, all the credentials will be automatically filled up for the other university applications. For example, if one form is filled up, other forms will be filled up as well. So we have a market size of more than 1.2 million students annually graduating college and are looking forward to be enrolled in universities, of which 90% of the students use the internet, which is our serviceable available market. So we have a survey of the survey. We did a survey to check the success rate of our product on 100 of college students, of which 87 showed a positive response. They agreed to user service, of which 6%
wanted to try it first, and of 5% were not interested in using it. So how will we make the revenue? We are taking 10% commission of each application. If each application is 700 Bangladeshi taka, we are taking 10%, which is 70 Bangladeshi taka. And we have a target market of 20 million Bangladeshi taka for the third year of our venture. So who are our direct competitors? Our direct competitors are the university application portals, and they are individual for each university, while Puron provides one-site solution for every university. So there will be an ease of access and less time will be wasted. While other university applications will waste their time, filling up waste their time, and it will be for each individual application. So what makes us different from the others? We are first to the market, and using our product saves time for the students. The students can track the list of their universities all in one place, and the dashboard feature will give them constant notifications and updates about exam deadlines, requirements, etc. And if the student use our product, the universities will actually save costs. How will that happen? If the university benefits with us, they'll have the reduced need of employees dealing with the online applications of students, and as a result, there will be a reduced need of server maintenance since it will be handling the traffic. Other than that, why the university should affiliate with us? We're giving an exposure of the university insights, for example, the achievement of the university, the student life, the clubs, and all the events on our website, on our web platform. So the students can have an idea which university they're going to apply to. So how are we going to reach our audience? Since most of the younger generation use social media, so we're doing a digital marketing strategy so that we'll be doing ads on Facebook, Instagram, and YouTube. Apart from those, most college students get admitted in admission coaching batches. So we can promote leaflets outside of those batches. Other than that, universities can promote our website so that the students can easily apply to a university. And there's going to be a feature of TV ads, but a lot less students watch TV day by day, so it's going to be less promotional, but we're still going to do it. So to test the strengths and weaknesses of our product, we did a SWOT analysis. So these are our strengths, our weaknesses, the opportunities, and threats. So we're looking for 5 years of financing to reach the break-even point, which is 110,000 users. With first year, we're expecting investment of 1.4 million with an initial reach of 13,000 users and a revenue of 4.5 million. And with an estimated ROI, we're expecting to be 22.45 in the course of 5 years. So I'd like to introduce our team. I'm Asif. Dhruva is our technical expert, and Aki is our secondary research and analysis expert. Thank you for your time. I'd like to, your suggestions will be appreciated, and please make questions. Thank you. Okay, thank you, Team Innovate. Now we'll be moving on to our judges. Dewan sir. আমার একই প্রশ্ন আগের টিমের মতোই। আইডিয়াটা যদি এত ভালো হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত কেউ ক্যামেরা ট্রাই করে নাই। কেন এই মুহূর্তে হচ্ছে এটা আপনার মাথায় কেন আসলো, বা আপনি কেন মনে করতেছেন যে এটা কাজ করবে? কেন এর আগে এটা কাজ করে না? Hello. Yes, sir. I'm listening. Sir, we have competitors, but they are competitors with university admission portals গুলা, but এভাবে ইউনাইটেড ভাবে করা হয়নি আগে। বাট কেন সেটাই আমি জানতে চাচ্ছি, কেন হয় কেন কেউ ট্রাই করে নাই? কার মাথায় কি ব্যাপারটা আসে নাই? জি স্যার, আমাদের কম্পিটিটরস বাইরের দেশে আছে, ইউএসএ তে আছে, ইউকে তে আছে। সেটা কারা? ইউএসএ তে আছে হচ্ছে কমন অ্যাপ, আর ইউকে তে আছে ইউসিএএস। So who controls it?
তারা ইউনিভার্সিটির সাথে কোলাবোরেশন করেছে। মানে কারা এটা কি কোনো স্টার্টআপ বা কোনো কোম্পানি? The company. The company handles the student applications আর ওইটার সাথে they handle the traffic. The company handles the traffic and application যাতে আলাদা করে ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে পোর্টালে অ্যাপ্লাই করা না লাগে, সব এক ওয়েবসাইট থেকে করা যায়। তাহলে তা যদি সেটা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে মানে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে খুব সিম্পল, সেটা হচ্ছে কি কেন ইউনিভার্সিটি আপনার উপর ডিপেন্ড করবে? নিশ্চয়ই তারা এক ধরনের মানদণ্ড বা একটা স্ট্যান্ডার্ড ফলো করছে যার ফলে তাদের উপরে ইউনিভার্সিটি ডিপেন্ড করতে পারতেছে, বিকজ এটা একটা সফিস্টিকেটেড জায়গা, তাই না? এটা খুব একটা ক্রুশিয়াল জায়গা। আপনি যদি কোনো কিছু মিসিং হয় বা দেখা গেলো একজন একটা অ্যাপ্লিকেশন জমা দিল, সেখানে কতগুলো সার্টিফিকেট ছিল, তার মধ্যে একটা দুটো সার্টিফিকেট যে হারায় যায় বা ঠিক মতো যদি আপলোড না হয়, এই দায়ভার কে নেবে? আচ্ছা স্যার, আমাদের বেনিফিটটা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটির বেনিফিটটা হচ্ছে তাদের কস্ট আমরা সেভ করছি। না, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং, দ্যাটস অলটুগেদার ডিফারেন্ট থিং। কস্ট ইজ নট দ্য ইস্যু হিয়ার, দ্য ইস্যু ইজ ক্রেডিবিলিটি এবং হচ্ছে কি এখানকার ট্রাস্টটা, যে ট্রাস্টটা ইউনিভার্সিটি বিয়ার করে, তাই না? এখন আমি আবেদন করলাম, ধরেন আমি 5টা ইউনিভার্সিটি আবেদন করলাম, যদি আমার ইনফরমেশন গুলো ভুল হয় তাহলে 5টাতে কিন্তু ভুল হয়ে গেল। এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে সব ইউনিভার্সিটির ক্রাইটেরিয়া সেম থাকে না, তাই না? একটা ইউনিভার্সিটির ক্রাইটেরিয়া থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে কিভাবে জিনিসটাকে ব্যালেন্স করা হবে? স্যার আমরা যে ব্যাপারটা ইয়াসারও কিন্তু অনেকদিন যাবত কথা বলে আসছেন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়ে, এবং বুয়েট বা অন্য কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যারা কিন্তু এই কারণে যে আমাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে, আমরা এই স্ট্যান্ডার্ডে কোশ্চেন করি, এই স্ট্যান্ডার্ডে আপ টু দা মার্ক যদি না আসতে পারে, এই জন্য কিন্তু কমন হচ্ছে না এখন। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা কিন্তু এক্সামিনেশন বা কোশ্চেন ওইটা আমরা হ্যান্ডেল করছি না, আমরা জাস্ট হ্যান্ডেল করছি হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনটা, যে ফর্মটা ফিল আপ করবে স্টুডেন্ট, যে নাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার, এরপরে এইচএসসি এএসএসসি তে জিপিএ কত পেয়েছে, ওইটার ফর্ম ফিল আপটা আমরা হ্যান্ডেল করছি। আর স্টুডেন্টরা যখন তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে যাবে, ওইখান থেকে এটা ভেরিফাই করবে যে অ্যাপ্লিকেশনে যা দিয়েছি সেটা কারেক্ট কিনা। আমরা এক্সামটা হ্যান্ডেল করছি না, আমরা জাস্ট স্টুডেন্টের টাইমটা সেভ করছি যাতে একটা অ্যাপ্লিকেশন ফিল আপ করার সাথে সাথে সবগুলি ফিল আপ হয়ে যায়, আর যাতে যত ইউনিভার্সিটি রিলেটেড ইনফরমেশন এক জায়গায় পায়। থ্যাংক ইউ। Thank you so much. Okay, thank you, sir. We'll move on to Farabi, sir, now. No more questions from my end. Okay, sir. Thank you, judges, and thank you, Team Innovex, for joining us today. If you wish, you may leave the Zoom meeting, or you can stay with us for the rest of the segments with your mics muted. Now, our next team is Team Hydra from BRAC University. Audible. Now, before you start, I'd like to tell you a few things. You have exactly 7 minutes for your presentation, and you'll be given a reminder at the last minute mark, and we'll take 5 minutes for feedback from our judges. I hope that's clear. Is my presentation showing it? Yes, your screen is visible and you're audible. Now, if you're ready, Team Hydra, then your time starts now. Okay, we are Team Hydra, and we are actually hello. Okay, so yeah, our project name is Trial, and our slogan is Go Without Touch. So আমরা যখন অ্যাকচুয়ালি কোন প্রবলেমস থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি এই কনসেপ্টটা নিয়ে আসছি সেটা যদি আমরা বলি, যে আমাদের এখন রিসেন্টলি যেসব আমরা অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য ইউজ করি সেটা হচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট অর পাঞ্চ কার্ড। সো এগুলো আমরা যখন ইউজ করতে যাই তখন অ্যাকচুয়ালি হতে পারে টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিস হতে পারে, বা 2 থেকে 3 বার ইউজ হতে পারে, এটা একটা টেকনিক্যাল ইস্যু। সেকেন্ড হচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্টস অনেক বেশি রিস্কি আমাদের প্যান্ডেমিকের জন্য, একজন ফিঙ্গারপ্রিন্ট আবার আরেকজন ইউজ করছে, সেটা একটা জার্ম ছড়াতে পারে। আর another thing is অনেক ফিজিক্যালি ডিসেবল বা কোন রকমের লাইক দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা বা কোন ধরনের প্রবলেম থাকে, ওদের জন্য এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা পাঁচ কার্ডটা একটু প্রবলেমেটিক। সো ইফ ইউ কাম উইথ আওয়ার সলিউশনস,
তো ফার্স্টলি আমরা যেটা আসছি যে আমাদের যে অ্যাপটা ট্রেল, উই ক্যান অ্যাভয়েড দ্য গ্যাদারিং। সো এখানে আমরা জানি যারা মেইনলি আমরা স্কুল বা কলেজ ওদের আমরা টার্গেট করছি, তো একটা ছোট বাচ্চারা যখন ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে যায় স্বাভাবিক সেখানে একটু কোলাহল বা গ্যাদারিং সৃষ্টি হতেই পারে, কারণ তারা ছোট মানুষ, তারা বুঝে না। সো আমাদের যে সিস্টেমটা অ্যাকচুয়ালি, তো এটা হচ্ছে মেইনলি এক ধরনের সবার কাছে আইডি কার্ড থাকবে। তো আমাদের প্রজেক্টটা থাকবে যে এক ধরনের ট্র্যাকার থাকবে প্রতিটা গেটের মধ্যে। So একটা স্টুডেন্ট যখন গেট দিয়ে ঢুকছে, ক্লাসরুমে ঢুকছে, এটা হয়ে যাবে আমাদের নোটিফাই করবে হচ্ছে, এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে একটা ডেটা চলে যাবে। সো তারা সব ধরনের ডেটা রেখে দিবে, সো আলাদা করে পাঞ্চ বা ফিঙ্গারপ্রিন্টের প্রয়োজন হবে না। তারপরে আমরা বলতে চাচ্ছি হলো এটা হলো ইনস্ট্যান্টলি ওয়ার্ক করবে। সো পাঞ্চকারী যে ন্যূনতম সময়টা লাগবে আমাদের এটা তাও লাগছে না, জাস্ট গেট দিয়ে পাস হয়ে গেলে ডেটাটা তাদের কাছে চলে যাবে। আর লাস্ট আরেকটা যেটা হচ্ছে এনি কাইন্ড অফ ডিসেবিলিটি, যাদের হাত নেই বা যারা একটু মেন্টালি ডিসেবল বা যারা চোখে দেখতে পারে না বা যাদের হাতের চাপে অনেক সময় অনেক প্রবলেম থাকে বা ডিজিজ থাকে, তো তাদের জন্য এটা আরো অনেক ইজি। তারা খুব ইজিলি এই আমাদের প্রোডাক্টটার মাধ্যমে, লাইক আইডি কার্ডটার মাধ্যমে জাস্ট ক্যারি করলেই এতে ঢুকবে এবং তা অ্যাকচুয়ালি প্রজেক্টটা কমপ্লিট হবে আর কি। সো এরপরে আমরা এক ধরনের ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে স্টুডেন্ট যখন এই যে ক্লাসরুম দিয়ে এরকম ঢুকছে, তো তখনই তাদের কাছে এই আমাদের ইন্টারফেসটার মাধ্যমে ইউআইটা তাদের কাছে চলে যাবে। আর নাথিং দ্যাট ইজ প্লিজ আগের স্লাইডটা যাবেন, সেখানে আমরা একটা ইউআই আমরা প্রেজেন্ট করছি। যে এখানে দেখা যায় একটা লগ ইন পেজ যেটা আছে, এখানে ডেমোটা দেখতে পাচ্ছেন। সো দুই রকমের থাকবে, একজন গার্ডিয়ানদের জন্য এবং টিচারদের জন্য। তো গার্ডিয়ানরা মেনলি হচ্ছে অনেক সময় হতে পারে তারা ছেলে মেয়ে কখন আসছে কখন যাচ্ছে সেটা তারা ভুলে যায়, যেটা ব্যস্ততার কারণে হতেই পারে। সো আমাদের এই প্রজেক্টটার মাধ্যমে তারা নোটিফাই হয়ে যাচ্ছে এবং তারা টেনশন ফ্রি থাকছে যে তারা স্টুডেন্টরা ঠিক মতো পৌঁছেছে, ক্লাসরুমে ঢুকেছে এবং কখন ছুটি হচ্ছে। বাই চান্স ভুলে গেলে তারা সেই সময় তারা নেসেসারি যা করা করতে পারবে। আর আমরা টিচারদের জন্য এক ধরনের রাখছি যাতে খুব ইজিলি তারা চেক করতে পারে যে কার কখন আমাদের ক্লাস শিডিউল কখন হবে, আলাদা করে অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়ার ঝামেলাটাও থাকবে। সো মুভিং অন টু শাহরিয়ার প্লিজ। এটা কি RFID বেসড? আমি মানে Yes sir, yes sir, yes sir, RFID card. Thanks. স্যার মুভিং অন, যে আমরা আমাদের টার্গেট মার্কেট গুলো রাখবো হচ্ছে স্কুল, কলেজ এন্ড ইউনিভার্সিটি। এন্ড আমরা এখানে আমাদের অনেকগুলো লোকাল স্কুলের সাথে আমরা দেখেছি যে ওদের এইসব অনেক কিছু ইমপ্লিমেন্ট করা নেই অলরেডি, নেইদার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেইদার কোনো ডিজিটাল কার্ড। সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এখানে যদি আমাদের কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ গুলো দেখি আমরা, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর ট্রেল আর ম্যানুয়াল ইনপুটের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফিঙ্গারপ্রিন্টে হচ্ছে অনেক কিছু হচ্ছে অটোমেটিক থাকে কিন্তু ম্যানুয়াল অনেক সময় ইনপুট হয়। এন্ড ম্যানুয়াল ইনপুট করতে হয় এন্ড ইট সেভস টাইম। এন্ড এখানে হচ্ছে আমাদের এখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট অনেক সময় গ্যাদারিং থাকে না, এন্ড এখানে কোনো ফিজিক্যাল ইন্টারাকশন থাকতেছে না। সো এইখানে দেখা যাচ্ছে যে এইসব অনেক যেগুলোতে ল্যাকিংস, কিন্তু আমরা যে স্কুল কলেজ এগুলোতে টার্গেট করবো, এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এগুলো অনেক স্কুলে থাকে। আমাদের এটার জন্য আমাদের অনেক কম্পিটিটরস আছে। তো আমাদের কম্পিটিটরস এর জন্য আমাদের যে ইউনিক সেলিং পজিশনটা যেটা থাকবে যে ওরা কোনো হোল প্যাকেজের মধ্যে দেয় না। তো ওরা দেখা যায় যে জাস্ট ডিভাইসটা দিচ্ছে, বাকি ওয়াইফাই ওগুলো সব কানেক্টিভিটি স্কুলের দায়িত্বের ভিতর পড়ে যায়। কিন্তু আমরা যেটা করবো যে সেটা হচ্ছে পুরো হোল কমপ্লিট প্যাকেজের মধ্যে রাখবো। আর মেইন মোর ওভার যে ওরা রিয়েল টাইম ওরা জিপিএস ইউজ করে অনেকে, তো ওটা দেখা যায় অনেক সময় প্রাইভেসি লঙ্ঘন করে। তো আমরা তো জিপিএস কোনো ইউজ করবো না, আমরা জাস্ট খালি গেটের যে চেক পয়েন্ট গুলো ওগুলোতে যখন আইডি কার্ড আসছে যাবে তখন খালি ওই সার্টেন পয়েন্ট গুলোর ডাটাবেস নিয়ে আমাদেরকে আপডেট দিবে। এন্ড থার্ড যে ওরা হচ্ছে অনেক কস্টলি, ওদের পুরো সেটআপটা দেখা যায় যে অনেক খুব এক্সপেন্সিভ থাকে, যেটা কিনা অ্যারাউন্ড 9,000 10,000, কিন্তু আমরা আমাদের বাজেট দিয়ে দেখেছি আমাদেরটা খুব চিপার হয় হোল প্যাকেজটা, যেটা হচ্ছে 5,000 অ্যাপ্রক্সিমেটলি। প্রান্ত স্যার আমাদের বিজনেসটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে B2B আর B2C। Am I audible? Hello, am I audible? Yes, please. We can hear you. Thank you. So আমাদের বিজনেস মডেলটা হচ্ছে B2B আর B2C এর মতো। আমরা হচ্ছে যে বেসিক্যালি আমরা যখন আমাদের কাস্টমারদের সাথে যাবো, কাস্টমারদের সাথে আসলে আমরা মানে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মানে ওদেরকে মানে দেখাবো যে মানে ওরা চাইলে যদি আমার কিছু কিনতে চায়, প্রোডাক্ট কিনতে চায়, প্রোডাক্ট ইউজ করতে চায়, তাহলে আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমাদের সাথে মানে কন্ট্যাক্ট করবে। এটা ছাড়াও হচ্ছে আমরা আদার কোম্পানি যেগুলো আছে যারা হচ্ছে আপনার লাইক মানে রিয়েল লাইফে যাদের শপ আছে বা আউটলেট আছে, ওদের কাছে আমরা সেল করবো জিনিসগুলো, যেন হচ্ছে যে ওরা হচ্ছে লাইক মানে ওরা আমাদের কিনবে, দেখা হচ্ছে ওরা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে প্রোভাইড করবে। তো বেসিক্যালি স্যার আমাদের আইডিয়াটা এরকম হচ্ছিল যে আমরা হচ্ছে আপনাদেরকে মানে
আমাদের যে কার্ডটা থাকবে, আমাদের নর্মাল যে আইডি কার্ডের মধ্যে স্যার আপনার ওই যে চিপটা লাগানো থাকবে, যেন আমরা হচ্ছে যখন ঢুকতে যাওয়া বের হতে যাই ওই চেক পয়েন্টের মধ্যে করার সময় এক্সিট হলে এক্সিটটা আমাদের ডাটা লগে চলে আসতেছে, বের হলে স্যার বের হওয়াটাও স্যার এক্সিট মানে একটু যে ঢুকতেছে বা বের হচ্ছে এটা স্যার ডাটা লগে চলে আসছে। কিন্তু স্যার শুধুমাত্র স্যার আমাদের আমরা এটাই দিচ্ছি না স্যার, আমাদের দেওয়ার সাথে হচ্ছে যে আমরা এই দুইটা দেওয়ার সাথে আমরা হচ্ছে আরো একটা মানে আরো ফিচার দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে আমরা ওদেরকে আরো অনেকগুলো রকমের ক্লাউড বেস ডাটাবেস সার্ভিস ওদেরকে হচ্ছে আমরা প্রোভাইড করবো, যেন হচ্ছে যে লাইক ওই যে যেমন শাহরিয়ার এন্ড ওয়াসিম ভাই বলে গেলেন যে আমরা হচ্ছে ওরা হচ্ছে চাইলে হচ্ছে যে গার্ডিয়ানরা মোবাইল থেকে দেখতে পারবে, আর প্লাস হচ্ছে যে ওরা যারা টিচাররা আছে তারাও যেন ব্যবহার করতে পারে। তো বেসিক্যালি আমাদের রেজাল্টের মধ্যে প্রজেক্ট যদি দেখেন একটু শকিং লাগতে পারে যে আমাদের কম্পিউটার সবকিছু অনেক নেগেটিভ আসছে। কেন নেগেটিভ আসছে? কারণ হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টের মধ্যে একটা ফল্ট হচ্ছে যে এই প্রজেক্টের জন্য আমরা যদি ইউজ করতে নেই প্যান্ডেমিকটা জন্য, মানে প্যান্ডেমিকের জন্য যখন স্কুল কলেজ শুরু হবে তখন স্যার দেখা যাবে যে স্যার মানে আমাদের অনেক বেশি কম্পিউটার থাকবে, হচ্ছে এই কম্পিউটারটা দেশ থেকে ধরার জন্য স্যার আমাদের ফার্স্টে এক্সপেন্স একটু বেশি হয়ে যাবে। তার কারণ হচ্ছে যে আমাদের এক্সপেন্স দেখা যাচ্ছে Hydra, your time is up. স্যার আমাদের জিনিস দেওয়া যাবে। On to judges for feedback. We'll be starting off with their answer. Thank you so much. The idea is good, but একটা বিষয় জানা দরকার, সেটা হচ্ছে মানে have you built anything? আচ্ছা, আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্রোটোটাইপ তৈরি করা হয়েছে, বেসিক্যালি আমরা আরএফআইডি প্রযুক্তি থেকে একটু অ্যাডভান্স করতে চাচ্ছিলাম। আরএফআইডি টা অলরেডি ইউজ করা হচ্ছে, আর বিভিন্ন বাইরের কান্ট্রি বাংলাদেশের মধ্যে এখন আছে, কিন্তু স্যার আমরা যে ফ্যাক্টরি ইউজ করতে যাচ্ছি সেই ফ্যাক্টরির মধ্যে এখনো নেই। বেসিক্যালি স্যার বাইরের কান্ট্রিতে বিভিন্ন হসপিটালের মধ্যে এবং স্যার বিভিন্ন লাইব্রেরির মধ্যে, মার্কেট, শপিং মলগুলোতে স্যার সেম জিনিসটা ইউজ করা হয় যেন প্রোডাক্ট চুরি না হয়ে যায়। প্রোডাক্টের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ওই আরএফআইডি ট্যাগটা থাকে, কিন্তু স্যার আমাদের বেসিক্যালি আইডিয়া হচ্ছে আমরা আইডি কার্ডের মধ্যে রাখবো, যেন স্যার মানে যখন সেম কাজটাই করবে কিন্তু স্টুডেন্টদের জন্য করবে। আর বাংলাদেশের মধ্যে এটা এখনো ওয়াইড স্প্রেড হয় না, কিন্তু স্যার হওয়ার অনেক প্রবলিটি আছে সামনে, কিন্তু আমাদের এখন প্যান্ডেমিক চলছে, প্যান্ডেমিক অলরেডি আমার যা গ্রাফ হচ্ছে স্যার এটা আপনাদের ইনক্রিজ হচ্ছে, আবার এগেইন ইনক্রিজ হচ্ছে, যার কারণে আমরা গেস করছি, আমাদের ধারণা হচ্ছে যে ডাটা থেকে যে আমাদের স্কুল কলেজ এখন খুলবে না, কিন্তু যখন এটা এই গ্রাফটা যদি আবার কন্টিনিউ করতে যায়, যার কারণে হচ্ছে তখন স্যার মানে এটা ডাউন থেকে নিতে করতে যখন ডাউন থেকে নিবে তখন আমরা এটাকে প্রপোজিশনটা নিয়ে আসবো। অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট আমরা স্যার অনেকগুলো স্কুল কলেজ কথা বলছি, আমাদের আশেপাশে যেগুলো ছিল সেগুলোর সাথে কন্ট্যাক্ট করার ট্রাই করছি ইমেল বা অ্যাম্বাসেডরদের মাধ্যমে স্যার। ওরা স্যার এটার মধ্যে খুবই ইন্টারেস্টেড, কারণ হচ্ছে যে স্পেশাল ওদের যে ডাটা ক্লাউড বেসড সার্ভিসটা সেটা স্যার অনেক চিপ, আমরা মানে ঠিক মানে তারা মনে করছে অনেক চিপ, কিন্তু আমরা হচ্ছে স্যার পার স্টুডেন্ট থেকে শুধুমাত্র 5 টাকা করে নিচ্ছি, কিন্তু আমরা যদি পার স্টুডেন্ট 5 টাকা করে নেই তাহলে হচ্ছে যে স্যার আমাদের রেভিনিউটা আস্তে আস্তে জেনারেট করতে স্যার অনেক টাকা আছে। আপনি যদি স্যার লাস্টের দিকে দেখতে পারেন যে আমরা হিউজ আর্নিংটা পেয়ে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার মনে হয় আপনি আবার পিএইচডি কে চলে গেছেন। আমি একটা কোশ্চেন করছিলাম আর কি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্যার সরি স্যার, আপনি আইডেন্টিফাই দিতে পারবেন? আমি আমার প্রশ্নটা ঠিক আছে, আমি অ্যানসার পেয়েছি, আপনারা বলেছেন যে আপনারা কাজ করছেন, বাট ক্যান ইউ শো আস এনিথিং রাইট নাও? স্যার আমরা তো স্যার শো করতে পারবো না, কিন্তু আমরা আইডিয়াটা স্যার আপনার সাথে শেয়ার করতে পারবো যে আসলে কিভাবে কাজ করতে হবে। মানে হ্যাভ ইউ ট্রাইড টু বিল্ড এনিথিং অর জাস্ট আইডিয়া? আমরা আর্ডিনো প্রজেক্টটা করেছি স্যার, আমরা আর্ডিনো দিয়ে করেছি স্যার, আর স্যার আমরা স্যার সব সেন্সর যেগুলো থাকবে স্যার ওগুলো স্যার আমরা নাম টাম সব প্রোভাইড। আপনাদের কথাটি ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে না, আপনাদের মাইক্রোফোনে সব সমস্যা হচ্ছে প্রত্যেকেরই। একটু কাছে নিয়ে কথা বলুন প্লিজ। একজন কথা বললে মনে বেটার, একসাথে সবাই কথা বলাতে ভেঙে আসছে কথাটা, যে কোনো একজন কথা বলুন। শাহিদ বলেন। আচ্ছা, আমার মনে হয় একটু আগাই। এটা খুবই সিম্পল আইডিয়া, এটা না। নাম্বার একটু দাঁড়াও। আর নাম্বার 2 হলো তোমরা যেটা বলছো 5,000 টাকা করবে, এটা সম্ভব না। মানে একটা গেট বানাইতে, তোমার আরএফআইডি গেট বানাইতে এটা মানে 5,000 টাকা তুমি অন্তত পক্ষে 1 ফিট ডিফারেন্সের গেটও বানাতে পারবে না। ওকে, মানে 1 ফিট না, সরি, তুমি একদম মানে উপরে রাখবা এরকম একটা পোর্ট বানাইতেও তুমি মানে 5,000 টাকা পারবা না। ওকে, সেখানে তুমি একটা গেট যদি বানাইতে চাও, আরএফআইডি এর গেট বানাইতে চাও, তাহলে সেটা অন্তত পক্ষে তোমার 30 থেকে 40,000 টাকা খরচ করবে। নাম্বার ওয়ান থিং। আর নাম্বার 2 থিংস হলো যে এখানে চিটিং হওয়ার অনেক সম্ভাবনা আছে, এক ফ্রেন্ডেরটা আরেকজন নিয়ে গেল, এগুলা মানে ইয়েস স্যার, এটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট টার্গেট ছিল যে একটা দুটো আইডি কার্ড যখন কাছাকাছি থাকবে তখন হচ্ছে এক ধরনের এইটার ডেটাটা চলে যাবে আর কি। আমাদের নেক্সট প্রজেক্ট গুলোর জন্য আমরা ফিক্স করে রেখেছিলাম আর কি, যখন খুব কাছাকাছি থাকবে তখন এরকম হতে পারে যে সে কাজে প্রপার মনিটরিং হবে। এরকম আমার ফ্রেন্ড অনেকে আছে যারা স্কুল পালায়, ও হলো আমাকে কার্ডটা দিয়ে গেল যে দোস্ত আমারটা একটু তোর কাছে রাখ, ক্লাসে যাওয়ার সময় নিয়ে যাবে, আমি তো এটা পালাই গেলাম।
এটা তো হ্যাঁ তাহলে স্যার, আমরা স্যার ওইটা থিঙ্ক করেছিলাম স্যার। স্যার সব টেকনোলজি একটা ব্যাক এন্ড থাকে স্যার। আমরা এটার জন্য যেটা করেছিলাম যে আমাদের ফিউচার প্রজেক্টে যেটা হবে যে দুইটা এখন যে ফ্রেন্ডের কাছে আছে, সাপোজ স্যার আপনার কাছে একটা আইডি কার্ড আছে আর একটা আপনার ফ্রেন্ডের আছে স্যার, আপনি এখন প্রতিটা গেটে চেক পয়েন্টে যাচ্ছেন, দুইটা আইডি কার্ডই সেম ভাবে সেম টাইমে রিড করছে স্যার। তখন স্যার আমরা যদি এটাকে মনিটরিং করে একটা যদি অ্যালগরিদমের মধ্যে বেসিস করে আনতে পারি যে পরের এটা দিন আমি এটা বুঝে গেলাম। পরের দিন আমি দুইটা বন্ধুকে ঠিক করে যাব। প্রথমে থাকবে একটা বন্ধুর কাছে, দ্বিতীয় গেটের কাছে গিয়ে আরেকটা ফ্রেন্ডের কাছে। সো মানে এটা মানে আপনারা টেকনোলজিতে যে প্রবলেম সলভ করতে যাচ্ছেন সেটা আসলে সলভ হবে না। বাট এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার মনে হয় ক্যান প্রসিড উইথ মানে সাম আদার আইডিয়া। যদি ইফ ভাই Yeah, no more questions from my end. Yeah, I think we can proceed. Thank you guys. Thanks for the presentation. স্যার। Thank you, sir. Thank you, judges, and thank you, Team Hydra, for joining us today. If you wish, you may leave the Zoom meeting, or you can stay with us for the rest of the segment with your mics muted. Up next, we have our last team for today's segment. We have Team Mousrat from Islamic University of Technology. Team Mousrat, are you present? Minutes for your presentation, and you'll be given a reminder at the last minute mark. And then we'll take 5 minutes for feedback from our judges. I hope that's clear. Yes. Okay, now Team Mousrat, if you're ready, your time starts now. Okay. Hello, we are Team Mousetrap. So let's begin. Currently, in Bangladesh, a quarter of the vegetable cultivated gets spoiled, which contributes to 11,000 crore taka worth of crops annually wasted. As a result, people are in financial turmoil and many of them can't afford the high-priced goods. And the most ironic part is that Bangladesh is the third in vegetable cultivation with an overproduction of more than 20 lakh tons annually. Despite the huge overproduction of food, the prices remain high. The main problems are crop wastage, resulting in high prices of the crops which are left and farmers having to sell them at low prices. So the core issue here is high prices of local produce, despite the harvest exceeding demand, due to crops being spoiled because of no proper storage solution. To solve this problem, we bring you our big idea, green cold storage. Hello? Team Hydra, I think your mics are muted. Right. TEAM is not an industrial cold storage provider. Rather, we provide small-scale cold storages. Keeping small scale allows us to use readily accessible materials such as aluminum panels, split or window air conditioners, and for the power supply, we will use generators with an option of solar panels. It also allows easy assembly and dismantle, and most importantly, makes it easy to spread throughout the country. Logging into our app, the user can access the default presets for different crops, or can make customized presets as they see fit for their use. They can control variables like temperature, humidity, and activity time for the cold storage units. They can also use the app in app statistics to get up-to-date price fluctuations so that they can sell at optimum moment. There may be some risks involved, like the door being left open or any internal fluctuations. Well, we have kept a SIM card message system to alert the user because if we've learned anything from working from home, is that data can shut down at any time at any place. Research from the Bangladesh Agricultural Research Council, we concluded that Chuadaga, Magura, and Pushtia are the optimal places to give our pilot project as the western part of our country sees more fertility and cultivation. We're planning to expand by partnering up with the government and the A2I program to gain access to Union Digital Centers. We're using these UDCs because with over 5,000 of these UDCs in the country, this institution has provided more than 400 million services, which includes 75 million birth registrations. And they have built a foundation of trust with the people. If you trust your UDC, you can trust him. It could very well be the pre-made infrastructure to spread throughout the country. For our marketing strategy, we will be targeting the village representatives, and by gaining their trust, we will educate the masses and form relationships. With a trusted face on our side, the general masses will surely hear what we have to say. We'll also hold seminars targeting university students, including and especially agricultural universities, to encourage their entrepreneurial mindsets to buy from us and form partnerships.
We'll also have relevant personalities endorsing through which we promote ourselves through TV, newspapers, and radio. We will also have counseling sessions for farmers on cultivation and storage. Our revenue model is simple. People can buy or lease our cold storages, and they can also rent space in our cold storages. The value for them is clear. The crops will stay fresh for longer, and they have their phones to know when to sell. And we'll be moving towards the SDG Impact Goals 2 and 12, targeting zero hunger and responsible consumption and production. From our timeline, we'll be spreading to different districts in different times, and from our marketing campaign, we'll have a reach of 46 lakhs with a budget of 44 lakhs, having a cost per reach of 1.05 taka. For the future, with the surplus food that we save, we can export the foods, and what's more, we can export the cold storage units themselves to our next door neighbor, India, where a requirement of 10 million ton in cold storage capacity causes a loss of 30% of their annual agricultural produce. This translates to a post-harvest loss of 92,000 crore taka. So what would the successful operation of our project look like? Well, we're already living in that reality where a surplus in production has suddenly driven the prices down. But will that continue if we don't act? Let's not leave the luck of our nation to chance. Thank you. আচ্ছা, তার মানে তোমরা হলো একটা কোল্ড স্টোরেজ বানাতে চাও, এটাই হলো তোমাদের আইডিয়া, বাট সেটা বড় না হয় ছোট, এটাই হলো তোমাদের আইডিয়া, তাই না? জি স্যার, বেসিক্যালি মানে হ্যাঁ এটাই এইটাই আর কি, রাইট। আচ্ছা, এখন কথা হলো যে আমি তো ভেজিটেবল ফ্রিজে রেখে সেটা বিক্রি করা যায় বা সেটা খাওয়া যায়, বাইরে সেল করতে পারবা, এটা আমার মাথায় আসতেছে না। বিকজ আমি যখন শাক ফ্রিজে রাখি, আমি দেখি যে শাকটা নুয়ে পড়ছে। আমি যখন কি বলে অন্য কোনো ভেজিটেবল ফ্রিজে রাখি, ওটা বের করার পরে সেটা মানে সেটা কিন্তু ফ্রেশ থাকে না। এবং ভেজিটেবল সবাই ফ্রেশই চায়। ফ্রেশ ভেজিটেবল ছাড়া ভেজিটেবলের ক্ষেত্রে অন্তত পক্ষে মানুষ মানে কোল্ড স্টোরেজের থেকে বের করা ভেজিটেবল মানুষ কিনবে কিনা, আই রিয়েলি ডাউট ইট। ওকে, সো স্যার সেটা বলার ক্ষেত্রে স্যার বাংলাদেশে অলরেডি এত ওয়েস্ট হয় যে লাইক জাস্ট কয়েক মাস আগেও আমরা দেখলাম যে স্পেশালি আমার দাদু এটা বলে যে একটা বেগুন কিনতে পারতেছে না 50 টাকা, একটা ফুলকপি কিনতে পারতেছে না 40 টাকা। বেগুন কি ফ্রিজে রেখে সেটা বিক্রি করা যায়? রাইট স্যার, সো দ্য থিং ইজ স্যার এই ক্ষেত্রে হয় কি আমাদের অলরেডি একটা ওয়েস্ট আছে এন্ড ইটস আ বিগ প্রবলেম। এখন মানুষ চাক বা না চাক, আমরা এটা ডিরেক্টলি B2C তে যাওয়ার আগে উই হ্যাভ টু থিংক যে কারা এটা ইউজ করবে। লস হচ্ছে কিন্তু মানুষদের যতটা না হচ্ছে। বেগুন তুমি ফ্রিজে কতদিন রাখতে পারবা এবং কতদিন পরে সেটাকে সেল করা যাবে? ভেজিটেবলের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যে ভেজিটেবল কতক্ষণ ফ্রেশ থাকবে, কতক্ষণ সেলেবল থাকবে, এটা নষ্ট হবে না। রাইট স্যার, ডিফারেন্ট ভেজিটেবলস এর ডিফারেন্ট লাইফ স্প্যান আছে, কিন্তু ইয়েস স্যার ডেফিনেটলি একটা পর্যায়ে, বিকজ স্যার এইগুলা কিন্তু স্যার নর্মাল ডিপ ফ্রিজ টাইপের না স্যার, এইগুলা তো মনিটরড এন্ড দিজ আর গুড ইনাফ যে তারা ডিফারেন্ট ভেজিটেবলস আন্ডার ডিফারেন্ট ক্রাইটেরিয়া অনেকদিন ফ্রেশ রাখা যাবে। এখন স্যার সেইটার জন্যই স্যার একটা তুমি যেগুলো বললা মানে যেগুলো ভেজিটেবলের নাম বললা যেগুলো কমে যায় দাম, লাইক শাকের দাম কমে যায় বা তোমার বেগুনের দাম স্পেশালি এগুলোর দাম ড্রপ করে, বিকজ এগুলি আসলেই ফ্রিজে রাখা যায় না, জন্য প্রাইসটা ড্রপ করে। আলুর দাম যেমন আলু ডিপ ফ্রিজে রাখা যায় বা কোল্ড স্টোরেজে রাখা যায় বা অন্যান্য এরকম টাইপের পেঁয়াজ রাখা যায়, তাই না? কিন্তু তোমার কিন্তু বেগুন কিন্তু রাখা যায় কিনা আমি জানি না, বা রাখা গেলে কয়দিন রাখা যায় এই ব্যাপারে তোমাদের কোনো ইনফরমেশন আছে বা স্টাডি আছে তোমাদের? স্যার like at the moment আপনাকে দেখানোর জন্য নাই, but there are definitely studies and there are definitely charts যেগুলোর মধ্যে দেখা যায় different vegetables which temperature এর জন্য কতদিন লাগে। and sir surprisingly সেরকম একটা থাকতে হবে, চার্ট থাকতে হবে, আমাদেরকে দেখাতে হবে যে আমরা এরকম একটা ফ্রিজ বানাবো যে ফ্রিজে আমি পালং শাক 7 দিন তাজা থাকবে, আমি এরকম একটা ফ্রিজ বানাবো এই টেম্পারেচার এই হিউমিডিটি আমি এরকম জিনিস প্রোভাইড করলে আমার এখানে বেগুন 1 মাস থাকবে। This is study sir like not like right now at this moment, but এটা ম্যানেজ করা স্যার ডিফিকাল্ট হবে না। স্যার আমি একটু জিনিস অ্যাড করতে যদি কিছু মনে না করেন, আসলে এই ডেটাটা গুগল অনেক রেডিলি অ্যাভেলেবল। আমরা অলরেডি একটা অ্যাপের কথা সাজেস্ট করেছি যেটা আসলে এটাকে মনিটর করবে। সো ইটস লাইক আমাদের অ্যাপের মাধ্যমে যদি আপনার ফ্রিজের মধ্যে যেই রেসপেক্টিভ ভেজিটেবলটা থাকবে ওই অনুযায়ী আমাদের যে কোল্ড স্টোরেজ আছে ওই টেম্পারেচারটা সেট করে নিবে। সো আসলে আমাদের টেম্পারেচারটা নিয়ে চিন্তা করা লাগবে না। অ্যাভেলেবল ডেটা ইজ অলরেডি ইন দ্য ওয়েব, in the internet. We will be setting our entire cold storage like that, and
all of that আমার will ফ্রিজে সেটা করা যায়, কিন্তু আমার ফ্রিজে কোনো বেগুনি 7 দিনের বেশি থাকে না। স্যার আপনার What ফ্রিজের can I মধ্যে do? জিনিসটা হইলো কি স্যার, আপনার ফ্রিজ প্রবাবলি ওই স্পেসিফিক টেম্পারেচার যায় না, বিকজ ফ্রিজ কমার্শিয়ালি যেগুলো বানানো হয় they are supposed to cater for a lot of things at the same time. আপনি পানি রাখবেন, আপনি তো চাবেন না পানি বরফ হয়ে যাবে। আপনি সেম ক্ষেত্রে ভেজিটেবলটা ওই টেম্পারেচারটা পাচ্ছে না স্যার। আপনার ভেজিটেবল মানে আপনার যে বাসায় যে ফ্রিজটা, দ্যাটস ফর আ ওয়াইড রেঞ্জ, সো ইট ডাজন্ট অ্যাকচুয়ালি হেল্প এনি স্পেসিফিক থিং মানে অপটিমালি কোনো জিনিসকে ভালো টেম্পারেচার রাখে না আপনার ফ্রিজ, বিসাইডস পানি যদি আপনার ঠান্ডা পানি খাইতে হয়। সো স্যার শাকসবজির জন্য আপনাকে আমি বেগুনের যে ডেটাটা আছে এটা আমি আপনাকে দিতে পারি, যে সেটা আপনি আপনার কথা ঠিক যে অনেকদিন সম্ভব না, বাট আমরা 2 সপ্তাহ থেকে 3 সপ্তাহ পর্যন্ত একটা অপটিমাম টেম্পারেচার অফ 46 to 54 এটাকে আমরা রাখতে পারবো একদম ফ্রেশ, যাতে করে এটা ব্যবহার করা যাবে পরে। তো এই ডেটাটা অনলাইনে অ্যাভেলেবল আছে, আর এই জিনিসটা আমাদের অ্যাপের মধ্যে থাকবে। সো আমরা যখন ওখানে বেগুনটা রাখবো সেই অনুযায়ী এটাকে ওভাবে সেট করা হবে। সো বেগুনটা অতদিন পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ ঠিক থাকবে। কত বললা? 40 to 50 বললা? 46 থেকে 54 degrees Celsius, yes. Fahrenheit probably. Fahrenheit, Oh, sir. Fahrenheit, Yes. My bad. Yeah, it's Fahrenheit, yes. Sorry, sir. Yes. এত ডিগ্রি ফারেনহাইট এর মধ্যে, yes sir. It's up to 2 থেকে 3 weeks, yes sir. Inshallah এটা ঠিক থাকা সম্ভব, and this will be monitored through that app that we already suggested. That app will have the capability of controlling that temperature and maintaining that condition for the eggplant to Okay, I'm fine. For the period of time. Yes. Thank you, sir. Thank you, Khalil sir. Now we'll be moving on to Dewan sir. I think I'm good. Thank you so much. Thank you, sir. Okay, now we'll be moving on to Farabit sir, if you have to add something to it. I'm good too. Thank you, sir. Okay, thank you, judges, and thank you, Team Mousebrat, for joining us today. Thank you very much. We've almost reached the end of today's segment, so I'd like to thank our participants for your cooperation throughout this whole segment and for joining us today. And special thanks to our judges, Dewan Aban sir, Khalil Rahman sir, and Shan Farabi sir. Thank you for your valuable time. Now I'd like to ask Shan Farabi sir, if you could say a few words about today's segment. I think Shan Farabi sir is facing some technical difficulties. We'll move on to Khalil Rahman sir. Khalil sir, if you could tell us something about today's segment and the participants and whether the ideas lived up to your expectations. Thank you very much. This club to club I'm advisor. I would like to thank you for arranging such an event. আমি সবসময় চাই যে ছেলেপেলেরা একটু ওদের ব্রেনটা ভাইব্রেট করার, ওরা একটু নতুন চিন্তা করুক, নতুন আইডিয়া নিয়ে আসুক। ওকে, সেটা আইডিয়া যেটাই আসুক না কেন, প্রতিটা আইডিয়া সুন্দর আইডিয়া, প্রতিটা আইডিয়া ভালো আইডিয়া। তোমরা যেটা ভাবছো দেশের সমস্যা নিয়ে, এটাকেই আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করি। এটা ভালো হোক, খারাপ হোক, বা অর্ডিনারি হোক, এক্সট্রাঅর্ডিনারি হোক, যাই হোক না কেন, তোমরা যে ভাবছো এটাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আমার কাছে, তা আমি মনে করি। ওকে, সো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড যেই হও না কেন, বা যেই পুরস্কার পাও না কেন, তোমরা যে এটা নিয়ে চিন্তা করলে, একটু ভাবলে, এই যে মানে আমাদের কথা শুনে তুমি আবার একটু স্টাডি করবা, আবার এটাকে আরেকটু তুমি পোক্ত করবা, বা আরেকটু মানে চিন্তা করবে যে এটাকে আসলে রিয়েলিস্টিক করা সম্ভব কিনা, এরকম ভাবে যে একটু ভাববে, আমার কাছে মনে হয় যে এটাই তোমাদের জন্য বেনিফিট, আমাদের জন্য বেনিফিট। আমরাও চাই যে তোমাদের সবাই কতটা হার্ড কথা বলি, আমরা মানে শক্তভাবেই বলি, এটা বলে এই কারণে যেন তোমরা এটাকে আরো বেশি ফুলপ্রুফ করতে পারো বা আরো বেশি রিয়েলিস্টিক করতে পারো। হ্যাঁ, এই জন্য আমরা তোমাদের একটু হয়তো বা একটু রুডলি বলে অনেক সময়, এই জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এবং একই সাথে আমরাও চাই যে তোমাদের মাথা থেকে ইয়াং জেনারেশন, তোমাদের মানে ইয়াংদের মাথা থেকেই সবচেয়ে ভালো ভালো আইডিয়া গুলো আসে। আমরা তো বুড়ো হয়ে গেছি, আদনান ভাই বুড়ো হন নাই, ইয়া ভাই বুড়ো হন নাই, আমি আর পার্সোনালি হয়ে গেছি, ওনাদের মাথা থেকে ভালো ভালো বুদ্ধি আসবে। বাট আমরা যত বেশি ইয়াং থাকবো তত বেশি ভালো ভালো আইডিয়া আসা। তো আমি আশা করি তোমরা সবসময় চারিদিকে যে কোনো প্রবলেম নিয়ে ভাববে, সেই প্রবলেমের সলিউশন নিয়ে ভাববে। প্রবলেম নিয়ে ডিসকাস না করে সলিউশনে ডিসকাস করবে, এটা তোমাদের কাছে আমার চাওয়া। এবং আমি আশা করি যে তোমরা এইভাবে করি আমাদের দেশটাকে একসময় অনেক উচ্চতায় নিয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রোবোটিক্স ক্লাব ফর অ্যারেঞ্জিং such a good event. কৌশিক, তুমি খুব সুন্দর পরিচালনা করেছো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Yes, sir. Thank you so much. I'm so sorry, আমার নেটওয়ার্ক ইস্যু ছিল। I think Farabi sir is back with us. Sir, we'd like to ask you,
to say a few words about today's segment and how did you like the ideas presented today? Parabit sir, are you with us? I think sir is still facing some technical difficulties. We'll get back to him. Yes, sir, you're audible, sir. Sir, should I repeat the question again? Yes, sir, we can hear you, sir. You're audible. Extremely sorry, I'm having network difficulties here. Sir, we were asking. Hello? Yes, sir, we can hear you, sir. So we are asking if you would like to say a few things about today's segment and how did you like today's ideas? Okay, I think sir is still facing some technical difficulties, unfortunately. We'll move on to Devan, sir. Sir, even during this pandemic, the Robotics Club of Prague University has arranged such a national event such as Joy Jatra 50 Tech Fest. Sir, we'd like to hear a few words from you about how events like Joy Jatra Tech Fest and how Joy Jatra Tech Fest would impact the tech enthusiasts in our country, especially the young rising minds. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন। আমাদের দেশের জন্য আসলে এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা স্যার বললি একটু আগে, যে ব্রেন স্টর্মিং সেশনটা, মানে ব্রেন স্টর্মিং যে ওরা করছে, হ্যাঁ এর মধ্যে অনেক হয়তো বা কমতি থাকবে, অনেক জায়গায় হয়তো বা ঠিক মতো পুরো জিনিসটা আসবে না, হয়তো অনেক জায়গাতে অনেক স্ট্রাগল থাকবে, অবস্ট্রাগল থাকবে। আর ওরা যে এই যে একসাথে বসে চিন্তা করছে, অনেকগুলা মাইন্ড একত্র হচ্ছে, একত্রে একটা জায়গাতে সম্মিলিত হচ্ছে না আমরা এইভাবে জিনিসটা সলিউশন করবো ভাবছে, হয়তোবা সেটা হয়তো ফিজিবল নাও হতে পারে, হয়তো সেটা একটা পর্যায়ে নাও যেতে পারে। আমরা যে ভাবছি এটা একটা বিশাল বড় ব্যাপার। আর আমরা যেটা মনে করি যে প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয় আসলে নিজে একটা ইনকিউবেটর। হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে এটা এরকম যে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ইনকিউবেশনের জন্য, স্টার্টআপ ইনকিউবেশনের যা যা লাগে সবকিছু কিন্তু সেখানে থাকে। যেমন ধরেন ট্যালেন্ট আছে, এখানে স্টুডেন্ট ট্যালেন্টেড, বিভিন্ন রকমের ডিপার্টমেন্ট থাকে, যে যে ডিপার্টমেন্টে থাকে সেই ডিপার্টমেন্ট থেকে সে অংশগ্রহণ করতে পারে। লিগ্যাল অ্যাসপেক্টের লোক থাকে, লিগ্যাল ডিপার্টমেন্ট লাগবে। তো একটা স্টার্টআপ করতে সব ধরনের লোকজন লাগে, এবং সব ধরনের লোকজনই কিন্তু সব ধরনের স্টুডেন্টই কিন্তু ইউনিভার্সিটি থাকে। যদি মেন্টর লাগে তো মেন্টর পাওয়া যায় ইউনিভার্সিটিতে, যেমন আমাদের খলিল স্যার কিন্তু ভালো মেন্টর। সো খলিল স্যার হয়তো অনেককে মেন্টরিং করেছেন, রাইট? সো এই ধরনের বিষয়গুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে যে একটা ইউনিভার্সিটি কিন্তু অলরেডি একটা ইনকিউবেটর, সেখানে ওয়ার্কিং স্পেস আছে, সেখানে সব ধরনের জিনিসপত্র আছে। সো আমরা মনে করি যে যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হতে পারে সবচেয়ে বড় একটা জায়গা বা একটা বড় কেন্দ্র যেখান থেকে স্টার্টআপ গুলো স্পার করতে পারে। হ্যাঁ, কারণ আমরা যখন আইডিয়া প্রজেক্টে কাজ করি বা সরকার যখন হাইটেক পার্ক গুলো করছে, সেগুলো তো করছে ধরেন বাংলাদেশের 28টা হয়তো হাইটেক পার্ক থাকবে, হয়তো আরো অনেকগুলো হাইটেক পার্ক তৈরি হবে। বাট যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যদি আমরা এই কোশ্চেন ডেভেলপ করতে না পারি, তাহলে কিন্তু সঠিক পরিমাণে আমরা সেই স্টার্টআপ গুলো ডেভেলপ করতে পারবো, রাইট? সো এই জন্য আমি বলবো জয়যাত্রার মতো এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই ধরনের প্রোগ্রামের মাধ্যমে কিন্তু ওই কালচারটা কিন্তু একটা ইউনিভার্সিটিতে ডেভেলপ করে, একটা জায়গাতে ডেভেলপ করে। তো আমি অবশ্যই সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা টিমের সাথে সংযুক্ত আছেন, আপনারা সবাইকে ধন্যবাদ যারা এটা আয়োজন করেছেন। খুব চমৎকার ভাবে আপনারা প্রচেষ্টা আয়োজন করেছেন। আমাকে 3 থেকে 4 বার ফোন দেওয়া হয়েছে, আমি বুঝতে পেরেছি কতটা সিরিয়াস আপনারা ছিলেন, এবং আমি খুব এনজয় করেছি। আর আজকে যারা অংশগ্রহণ করে সবার উদ্দেশ্যে বলবো চমৎকার কাজ করেছেন আপনারা। আপনাদের সবাইকে আমরা বলবো যে আপনাদের এই চমৎকার আইডিয়া গুলো নিয়ে অবশ্যই আমাদের আইডিয়া প্রজেক্টে অ্যাপ্লাই করবেন। গ্র্যান্টের জন্য আমরা 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত একটা ইনোভেশন গ্র্যান্ট দেই। startupbangladesh.gov.pd এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাড্রেস। সো ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ডাইরেক্টলি থ্রু অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন, রাইট? সো আশা করি সবার জন্য মানে শুভকামনা রইল। ধন্যবাদ সবাইকে। গুড নাইট। Thank you, Dewan sir. Farabi sir, are you back with us? Yes, finally. I'm so sorry. I was having network difficulties. But yeah, so my last speech. So first of all, thank you so much for having me. I'm really sorry মাঝখানে একটু network troubles দিচ্ছিল আমাকে. But I first of all, I just want to thank all the organizers. I know for a fact that how hard you guys have worked for organizing this entire competition. I still remember. I'm actually Nijo NSU. Yes, sir. I was one of the executive body members. So, যখন আসলে এই competition organize করতে হয়, starting from the general members to all the executive body members, মানে কি লেভেলের টহল যায়, I know. So, kudos to you guys for pulling out such a great event. Thank you from the bottom of my heart.
And secondly, to all the participants, I saw great enthusiasm. Make sure that you always have this drive, this resilience, this grit, this attitude that you guys have, and keep doing competitions, because extracurricular activities plays a very important role. Whether you become a corporate or you become an entrepreneur, wherever you go, this experience will give you a lot of additional miles ar ki, hai? So to all the participants out there, make sure to constantly do competitions in every genre, whether it's marketing, whether it's business. Just keep on doing it. It's not like the shop competition আমরা জিতবো, but at the end of the day, the experience matters. And especially for the organizers, আমার একটা my 5 cents would be যে আমরা যেরকম অর্গানাইজিং এ যেরকম কাজ করব, at the same time আমরা চেষ্টা করব যাতে হচ্ছে যে এই অর্গানাইজিং এর থ্রুতে আমাদের যারা পার্টিসিপেন্টস আসছে তাদের কাছ থেকে যাতে আমরা তাদের এই নলেজ গুলা নিতে পারি, বিকজ দিস ইজ আ ভেরি গুড প্ল্যাটফর্ম ফর এভরিওয়ান, স্পেশালি দি অর্গানাইজার্স, যে টু গেট আ ডিরেক্ট এক্সপোজার যে আসলে পার্টিসিপেন্টসরা কি লেভেলের বয়লার রুমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, সো with that being said, thank you for having me. Hope to see you guys soon, inshallah. আমরা ভার্চুয়ালি করছি বলে এটা হচ্ছে না যে লাইভ দেখা হলে আরো বেশি ইন্টারাকশন হইতো। So special thanks to my co-judges, 2 sirs out there. It was a privilege share the platform with you too. So do keep me in your prayers, and all the very best for your upcoming events. Thank you again. Thank you, Farabi sir, and thank you to our judges once again. Thank you for joining us today, and thank you for your valuable time. Now we have reached the end of today's segment. The final results of today's segment will be announced tomorrow at the closing ceremony of Joy Jatra 50 Tech Fest, which will be held on 23rd March at 8 p.m. And it will be broadcasted live from the Facebook page of the Robotics Club of Prague University. So keep an eye on the page. Now, once again, I'd like to thank all of our participants for joining us and all of our audience for watching us today. So thank you. And everyone, stay safe, stay well.